okay? Yeah, that's fine. So- Because she said she's done.
صباح الخير أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما وقد تجدد اللقاء بكم فإننا نجدد التحية والترحيب بحضراتكم، ونستأنف جلسات هذه اليوم بجلسة عنوانها تمويل المشاريع الخضراء في الدول العربية. يرأسها هذه الجلسة معالي الدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. سعادة الرئيس المدير العام، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الدكتور الرئيس المدير العام للصندوق العربي للمال الاقتصادي والاجتماعي على دعوة المصرف وإشراكه في هذا اللقاء الهام وهذا المؤتمر العربي للتعاون حول التغيير المناخي، الذي يعتبر فرصة مهمة للتفاكر حول قضايا المناخ في وقت تشهد المنطقة العربية تأثيرات كبيرة للتغيير المناخي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في حين أن المنطقة تعد من أقل مناطق العالم إسهاما في الانبعاثات التي تؤثر سلبا على التغييرات المناخية. ولن أطيل عليكم، فسنبدأ مباشرة فعاليات الجلسة، ولدينا الآن عدد من المتحدثين في هذه الجلسة الصباحية، ونبدأ بالمتحدث الأول في هذه الجلسة الخامسة، ويتعلق الأمر اليوم بالحديث عن تمويل المشاريع الخضراء في الدول العربية. لدينا 4 مداخلات. المداخلة الأولى تتعلق بتدفقات التمويل المناخي للمشاريع الخضراء في المنطقة العربية، وستقدمه الدكتورة كاترينا ليمان أوتشتر، وهي خبير اقتصادي بشؤون المناخ بالمركز العربي لسياسات تغيير المناخ بالإسكوا. فلتتفضل. Thank you very much for this kind introduction, and thank you for the invitation. It's really a pleasure to open this session on financing. And to set the scene, let me start with some global figures. Already back in 2009, developed countries committed to collectively mobilizing $100 billion per year by 2020 in climate finance. 100 billion by 2020. And currently, negotiations on a new collective quantified goal are underway. And this goal should take, in particular, the needs and priorities of developing countries into account. Now, if we look at actual climate finance flows, we see 2 things. First, commitments increased over time, which is good. But we also see a climate finance gap. Existing climate finance, even in 2020, fell short of the promised $100 billion a year. And for the Arab region, to give you a ballpark estimate of the climate finance gap we are talking about, let me repeat a figure that has already been mentioned yesterday. 11 Arab states specified in their NDC a financing need of $570 billion by 2030 to implement their NDCs. Just 11 Arab states, $570 billion by 2030. In comparison, the $34.5 billion that were coming to the region over the past decade represent just about 6% of the financing that would be needed to implement the NDCs over the next decade. And before I go into the details of public international climate finance in the Arab region, let me stop for some definitional clarifications. Because if we want to talk about climate finance, we need a common vocabulary.
We need a common understanding of what we mean by climate, by green, by sustainable finance, because in particular these terms are often used interchangeably. So climate finance is financing for climate change mitigation, adaptation, and co-benefits. Green finance is a little bit broader, also encompassing financing for other environmental objectives, such as waste management or circular economy. And then the broadest category is sustainable finance, which also counts financing for economic, social, or governance objectives. And then there's a second way of classifying climate or green finance, and this is using the Rio markers. And according to the Rio markers, climate finance can have climate either as a principal objective or as a significant objective. And climate finance with climate as a principal objective can be seen as pure climate finance because it really has climate at its core. And the project would not have been funded or undertaken without this climate objective. And I'm saying this because the figures I'm going to show you in the following are public international climate finance coming to the Arab region with climate as a principal objective. And the analysis is based on the OECD database. Now, coming back to the details of public international climate finance in the Arab region, and I want to start on a positive note. If you look at this graph, you can see that financial commitments increased over the past decade, and funds were even dispersed during the pandemic. So this is great. But we also see, particularly if you look at these large orange bars, we see excessive debt financing. Over the past decade, the region received on average 7 times more loans than grants. And this despite the historically high public debt burden in the region that reached $1.4 trillion in 2020. Bilateral support was declining over time. Private finance is not widely available. And Arab states were also not very successful in accessing financing from the dedicated global climate funds. There are geographic disparities in the distribution of funds. Egypt and Morocco have been very successful in assessing their needs and accessing financing, but the 6 Arab LDCs received only 6.6% of the global public climate finance coming to the Arab region. And while this share has been slightly increasing over the past 2 years, it seems that those countries most in need of support are not always able to get it. We also see that adaptation remains underfunded. You all know that adaptation is a priority in the Arab region, but this is not reflected in the financing coming to the region. Over the past decade, flows to mitigation were on average 3 times greater than flows to adaptation, despite increases in adaptation finance in recent years. And this might be due to the fact that mitigation projects are often more easy to cost and secure cost recovery for compared to adaptation. And this imbalance in the adaptation mitigation financing is also reflected in the sectoral distribution of funds coming to the region. And while the water and agricultural sector, as we have heard, are a priority for adaptation in the Arab region, it's the energy and transport sector that receive most support. In particular, they receive twice the support of the water, agriculture, forestry, and land use sectors combined over the past 5 years. And 4% of support went to disaster risk reduction. Now, allow me to zoom in a little bit further and provide you some details on climate finance commitments by Arab funds and financial institutions, since we're here on the invitation of the Arab Fund, and thank you again for this. I have to start with a caveat, though. I'm saying Arab funds and financial institutions, but in the OECD database, despite being the most comprehensive global database on public international climate finance, we only have information on 4 Arab funds and financial institutions, and for only 2 out of these 4, we have information on bilateral commitments.
So the figures I'm going to show you in the following should be seen as indicative of climate finance by Arab funds and financial institutions only, and as an invitation to report more. At COP27 last November, the Arab Coordination Group pledged a total of $24 billion to support climate action globally by 2030. This is phenomenal. And already over the past 8 years, the 4 Arab funds and financial institutions for which we do have information provided a global total of almost $3 billion in climate finance, with a share of this, 580 million, going to the Arab region. We also see a dedicated support for climate, with most of the projects having a principal climate focus. And in terms of the type of financing coming to the region, we see initially that there was more grant financing. Summed over the past 8 years, almost half of all financing was concessional or developmental, which is much more than the global flows coming to the region, and which is good if we keep this important debt burden in mind. However, recent developments, as you can see with these increasing blue bars, might be indicative of a grant away from grant towards more debt financing. Similar to global flows, we also see geographic disparities in the distribution of funds. What is interesting, though, is that the share that the LDCs received from the financing by Arab funds and financial institutions was 14%. And this is larger than the share, the LDC share in the global flows coming to the region, which stood at just 6%. We also see a balanced support for adaptation and mitigation, with almost half of all financial commitments on average over the past 8 years supporting adaptation goals, which is good if we keep in mind this important adaptation need in the region. But here as well, recent years might be indicative of a shift in portfolio towards more mitigation financing. And then finally, similar to global flows, we see a strong support for energy projects and only limited support for the adaptation-relevant water and agricultural sector. What this graph also shows is that if you look at this large bar for energy sector financing, is that the tagging of the climate purpose of these projects sometimes differs from global flows. So for example, half of all energy projects were tagged as supporting an adaptation goal. And I definitely don't want to say that this might be wrong. I just want to say that this highlights the importance of having a harmonized regional taxonomy for coherent reporting. And this brings me to the last message of my presentation, and allow me to bring back up the figure from the beginning again. In order to better track climate finance, we need to tag and to categorize commitments through a harmonized taxonomy. Because a common understanding of what actually counts as green and what counts as climate finance is important for providing a coherent and comparable analysis of financial flows. And such a comprehensive analysis in turn can help us to identify climate finance gaps, and it can also help us to target climate finance better. And in addition to these reporting benefits, a coherent, a harmonized regional taxonomy can also help us mobilize climate finance because, and I'm telling you nothing new as representatives of financial institutions, uncertainties on definitions, on eligibility criteria really represent a barrier to investment. So a harmonized taxonomy can help us mobilize financing because it provides a common language, a common approach for policymakers, for market participants to identify, to develop, and to finance green or climate-friendly projects or those projects that help the transition towards these goals.
A taxonomy can also help protect from greenwashing and support the development of a clear legal framework which can provide investment security and support and encourage longer-term investments. And then finally, a harmonized taxonomy can also influence real economy activities because it sets standards, and with this, it helps companies to green their strategies and operations. And there are currently several taxonomies under development globally, and these can not only serve as an inspiration for the Arab region, but they are already affecting the Arab region through trade and financial interconnectedness. Now, what do we do with this? We have seen that both the quantity as well as the quality of current global climate finance coming to the Arab region falls far short of needs. So we need to enhance global efforts to scale up climate finance, in particular grant-based financing for adaptation-relevant sectors and predictable financing to support the planning for climate action. We should also raise awareness and develop knowledge among recipient country stakeholders to develop a climate finance strategy, because a strategic approach to climate finance is really key to accessing funds. We should raise awareness and develop knowledge for costing climate finance needs, in particular for costing adaptation needs, because these are more difficult to cost than mitigation needs, as we've seen, and for demonstrating the climate rationale of projects. And these recommendations complement efforts that are already ongoing in the region. And as we've heard yesterday by Dr. Mahmoud from the League of Arab States, there's the needs-based climate finance strategy for Arab states currently under review by Camera. And we've also already heard about the Climate SDG Debt Swap Donor Nexus Initiative. And this innovative financial instrument seeks to secure reliable and long-term financing by not only focusing on a single project, but on a pipeline of projects, and thus reduce the debt burden of countries and increase access to climate finance in a sustainable manner. And in terms of the regional climate finance coming to the Arab region, we have seen that Arab funds, financial initiatives, and regional processes seem to respond better to the region's needs compared to global flows coming to the region. But these commitments are not adequately reflected in global databases. We are not really showing what we are doing. There's limited reporting of financial commitments to the OECD, and sometimes the tagging patterns differ from global flows. So to better showcase these commitments and spending in global databases, we could operationally raise awareness and build knowledge for reporting on climate finance commitments. We could develop a regional knowledge platform to demonstrate financial flows within Arab states, and we could develop a harmonized regional climate finance taxonomy that is really tailored to the Arab region's needs. And let me just conclude with saying that these recommendations again complement efforts already ongoing in the region. There are sector-specific initiatives, such as the Arab Initiative to Mobilize Climate Finance for Water, and there are also initiatives that specifically seek to mobilize climate finance for country-driven projects in Arab states, such as the Arab Regional Forum on Climate Finance that took place in Beirut last September. And we are really looking forward to continuing our efforts on this with the joint capacity building initiative that will be presented later today. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Katerina. شكرا جزيلا على هذه الورقة القيمة التي أبرزت العديد من النقاط المهمة التي قد لا تتبادر إلى الأذهان، وقد لفتت نظري بعض النقاط من ضمنها أن الصناديق العربية تستجيب بشكل أكبر لاحتياجات المنطقة أكثر من المبادرات الدولية، لكن البيانات المتعلقة بمساهمة الصناديق لا تعكس في البيانات الدولية، وأعتقد هنا نقطة مهمة جدا.
كذلك كانت هنالك نقطة أيضا مهمة جدا، هو موضوع التصنيفات، ضرورة تنسيق التصنيفات بشكل يتماشى مع التصنيفات المعتمدة دوليا، خصوصا عندما يتم تعريف التكييف والتخفيف أو التحول الاقتصادي الدائري وغيره. فهذه النقاط أيضا مهمة. كذلك كانت هنالك نقطة مهمة هي أيضا إبراز أن وهي لا تتبادر إلى الأذهان أن المنطقة العربية تلقت من التمويل المناخي أكثر مما تلقت من العون التنموي التقليدي. شكرا جزيلا دكتورة كاترينا. والآن ننتقل إلى الورقة الثانية التي تتعلق بالتحفيز المالي لدعم المشاريع الخضراء في المملكة الأردنية الهاشمية. ومعنا السيد سامر عدنان زوايدة، وهو زميل صناعي بجامعة الحسين التقنية بالمملكة الأردنية الهاشمية. فليتفضل. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر للصندوق العربي للإنماء والاقتصادي والاجتماعي وجميع العاملين فيه على هاي الاستضافة والعطاء. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، يسعدني اليوم تقديم التجربة الأردنية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتحفيز المالي لدعم المشاريع الخضراء في الأردن. رح نحكي على التشريعات، المنح والدعم المالي. نعم. المنح والدعم المالي، الشراكات الخاصة والعامة، الاستثمار في البنية التحتية وتسعير الكربون. وجود التشريعات هي النقطة الأساس في المضي قدما نحو الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. طلع عندنا قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، قانون رقم 13 سنة 2012، وكانت هاي النقطة هي نقطة التحول في قطاع الطاقة في الأردن. وتحت القانون في عندنا 4 أنظمة: نظام رقم 10 للإعفاءات، نظام رقم 73 لكفاءة الطاقة، نظام 49 اللي هو صندوق الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، ونظام رقم 50 لنظام العروض المباشرة. يعني أي واحد فيكم بحب يقدم على مشروع طاقة متجددة أو كفاءة طاقة ممكن. طبعا في عندنا استراتيجية وطنية لخفض خسائر شركة الكهرباء، وخسائر شركة الكهرباء يعني للناس اللي بيعرفوا بالأردن خسائر حوالي 6 مليار دينار أردني. في عندنا خطة عمل لكفاءة الطاقة. هذه الخطة تم تنفيذها، خطة رقم 1 سنة 2013، خطة رقم 2 سنة 2017، وحاليا العمل جاري على خطة رقم 3 إن شاء الله بتطلع السنة هاي. في عندنا استراتيجية وطنية لقطاع الطاقة لسنة 30، وعندنا استراتيجية وطنية لقطاع المياه لسنة 40، وتم إصدار دليل الأبنية الخضراء الأردني سنة 2012 مع نظام الحوافز سنة 2015. وفي عندنا شغلة مهمة جدا جدا اللي هي دعم الصناعات المحلية لحد 15%. ويوجد لدينا أيضا تعليمات لترخيص الشركات العاملة في قطاع الطاقة، ويوجد لدينا دعم أو إعفاء على السيارات الكهربائية. الشكل هذا مهم لأنه بفرجينا تطور أسعار الكهرباء خلال ال10 سنين الماضية. في سنة 2011 تم تفجير خط الغاز المصري 17 مرة، واضطر الأردن يعتمد على الهيفي فيول اويل، وزادت تكلفة الكهرباء من 12 قرش لحد 15 قرش و7. وخلال هذه الفترة تم توقيع اتفاقيات لشراء الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية بسعر 12 قرش، فكانت هذه خطوة رائعة جدا. وفي السنوات اللاحقة تم تطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح، وهاي المشاريع كانت الافشنسي تبعتها كفاءتها اعلى والاسعارها اقل، ووصلنا لحد سعر 4 قروش و9 وسعر قرش فاصلة 76 سنة 2018. حاليا سعر تكلفة إنتاج الكهرباء بالأردن تقريبا 68 فلس أو 7 قروش تقريبا. وفي عندنا شغلة ناجحة جدا جدا جدا، وهي مشاركة
المستهلكين في إنتاج الكهرباء عبر استخدام نظام صافي القياس، وبتكون تقريبا التكلفة على الحكومة صفر. نتيجة استخدام نظام صافي القياس خلال العشر سنين الماضية تمكن الأردن من تركيب تقريبا 1000 ميجا وات على شبكات التوزيع، ونتيجة الإعفاءات الجمركية على السيارات الكهربائية من بداية 2014 لغاية الآن تطور استخدام السيارات الكهربائية، وخاصة خلال ال6 أشهر الماضية فكان 45% حاليا 45% من السيارات التي تباع في الأردن هي سيارات كهربائية، بمعدل تقريبا 2500 سيارة كهربائية شهريا، وبشهر 3 كان عدد السيارات الكهربائية 52,000 سيارة و500. طبعا في عندنا دليل الأبنية الخضراء الأردني، وهذا الدليل تم إصداره سنة 2015، وهذا أول مبنى تجاري حسب دليل الأبنية الخضراء الأردني ليفل ألف، وحاز كمان على شهادة ليد بلاتينوم. فهذا حوافز يعني عن طريق زيادة المساحة. طبعا دعم الصناعة الأردنية مهم جدا، والطاقة الشمسية هي مهمة جدا للأردن وجميع الدول العربية. في عندنا مصنع فيلادلفيا. مصنع فيلادلفيا تم إنشاؤه سنة 2009، ومن ذلك الوقت حتى الآن زاد حجم المصنع عدة مرات. بالأردن نحن قادرين على صناعة جميع أجزاء النظام الشمسي ما عدا جهاز العاكس اللي هو الانفرتر. الجزء الثاني من هذه المحاضرة عبارة عن المنح والدعم المالي التي تقدمها الحكومة. فبدأنا بصندوق فلس الريف. صندوق فلس الريف تم إنشاؤه بالثمانينات والسبعينات لإيصال الكهرباء لجميع سكان الأردن. حاليا نسبة انتشار الكهرباء بالأردن 99.997، فيتم استخدام جزء من الأموال في هذا الصندوق لتركيب الطاقة الشمسية، أنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وذلك للأسر على المعونة الوطنية، وتم تركيب لغاية الآن حوالي 6000 نظام. الصندوق الجديد الذي تم إنشاؤه هو صندوق الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في سنة 2015، وهذا الصندوق حالي لحد الآن تقريبا اشتغل بحوالي 100 مليون دينار أردني، وتم تركيب 30,000 نظام تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية، والعديد من الآلاف من المنح لتركيب الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بالإضافة لدعم القطاع السياحي والقطاع الصناعي والقطاع التجاري. واحدة من أكبر النجاحات في الأردن اللي هي القروض المنخفضة الفائدة التي يتم إصدارها عن طريق البنك المركزي للمستهلكين. فأي مستهلك ممكن يأخذ قرض بفائدة 1% لغاية بسقف 4 مليون دينار أردني، وفترة التسديد لمدة 10 سنوات. فهذا واحد من أكبر أسباب النجاح لانتشار الطاقة الشمسية في الأردن. طبعا لتحقيق العدالة الاجتماعية سعر بيع الطاقة الكهربائية يختلف حسب المستهلك. فعلى الرغم من أنه إنتاج الطاقة الكهربائية هو سعرها ثابت سنويا حسب الخليط الطاقي، ولكن إحنا في عندنا تقريبا 17 قطاع، 17 مستهلك، وكل مستهلك له تعرفة يتم تحديدها عن طريق هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. فلو أخذنا هذا الشكل وبس نشرح لكم إياه بسرعة، في عندنا الخط الأحمر. فهذا الخط الأحمر هو تكلفة إنتاج الكهرباء. فتكلفة إنتاج الكهرباء بسنة 2021-22 تقريبا 7 قروش اللي هو 10 US سنت، في حين إنه البيع للقطاع المنزلي المدعوم بأول شريحة لحد 300 كيلو وات أور ب5 قروش. فكل الشعب الأردني مدعوم،
أول 300 كيلو وات. فإذا أنت سقفك 300 كيلو وات أور بالشهر راح تتلقى دعم. إذا بنتفرج على الخط الأخضر هو الليفلايزد كوست اوف انرجي للطاقة الشمسية، توليد الكهرباء من الشمس. تقريبا المستهلك بيقدر يولد طاقة من الشمس وتكون تكلفه تقريبا 3 قروش 4 قروش. فالحكومة قامت بتركيب أنظمة طاقة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية للعائلات على المعونة الوطنية، واللي عندنا احنا 107,000 عائلة، وتم تركيب 6,000 نظام 2 كيلو ببلاش. فالحكومة أعطتهم لأنه سعر التوليد أقل. it's a win-win solution. فاتجاه نحو الطاقة الشمسية بيمكن الحكومة من إعطاء الطاقة الكهربائية المدعومة بسعر أقل من 5 قروش. طبعا في عنا صندوق المرأة للتمويل الأصغر. طبعا هاي المايكرو فاينانسينج، أنا باعتقادي جميعكم عارفين شو معنات مايكرو فاينانسينج. فهذا القرض بحد لمدة 3 سنين بحد أقصى 10,000 دينار. وفي عندنا حاليا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في عندهم مشروع تقريبا 36 ل 40 مليون بحد أقصى 2 مليون لكل مشترك، وفي 10% داون بيمنت، ومشروع ممتاز وعم بيستفيدوا منه مستهلكين كتار. طبعا في عندنا جهات مانحة، الكل بحب المنح لأن المنح مش دائما تيجي. ففي عندنا الوكالة الأمريكية، حاليا في عندنا مشروع لكفاءة الطاقة لتعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي، واسم المشروع كفاءة. في عندنا المنحة الكندية، هي منحة كانت ممتازة جدا والنتائج ممتازة. اشتغلوا في 2 كلايمت زونز بمنطقة اسمها عجرون ودير علا. وفي عندنا الأسكوا، مشروع رائع جدا. به الهدف كان تارجت تبعه جيوب الفقر، وتم نشر تطبيقات الطاقة المتجددة صاغرة السعة، وصراحة عمل امباكت، أثر اقتصادي واجتماعي عظيم. الجزء الثالث من هذه المحاضرة نتكلم عن الشراكات العامة والخاصة. هذه واحدة من أكبر أسباب النجاح، اللي هو القدرة على عقد اتفاقيات مع الشركات الكبيرة، وذلك لشراء الطاقة من الرياح والشمس لمدة 20 سنة. فحاليا في عندنا 10 مشاريع لطاقة الرياح بقدرة 632 ميجا. سنة 21 أنتجوا 1600 جيجا وات أور تقريبا. وعندنا عدة مشاريع، العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، أكبرها هي مشروع بينونة 247 ميجا. وفي المجمل الطاقة الشمسية تم إنتاج حوالي 2200 جيجا وات أور سنة 21. في المستقبل ايش نتوقع؟ نتوقع مشاريع في الهيدروجين حوالي 2000 ميجا مع مصدر. وحاليا يتم تم طرح العطاء لمشروع الخط الناقل وتحلية مياه البحر، مشروع 2100 مليون، وتم الحصول على أول قرض من بنك الEIB بقيمة 200 مليون دينار أردني. طبعا الاستثمار في البنية التحتية هو الجزء الرابع من هذه المحاضرة، وهو مهم جدا. فكان أول استثمار هو المجمع الشمسي 1 في معان. فقامت الحكومة باستئجار 2000 دنم وتزويد هاي المنطقة بالبنية التحتية، شوارع، مي، كهرباء. وجاءوا المستثمرين واستأجروا الأراضي في هاي المنطقة. حاليا في عندنا خطة اقتصادية وتم تحديد حوالي العشرات من المشاريع، وهذه ليست بأكبر 10 مشاريع بقيمة 9750 مليون دينار أردني. بس بسوي تركيز على مشروع الهيدروجين حوالي 4000 مليون، مشروع الميناء البري ب 1900 مليون، والخط الناقل لتحلية مياه البحر بقيمة 2100 مليون دينار أردني.
الجزء الخامس والأخير من هاي المحاضرة اللي هو تسعير الكربون والسندات الخضراء. فنتيجة استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة احنا بنتفادى إصدار الكربون، ثاني أكسيد الكربون. فقام البنك الأردني الكويتي بإصدار سندات في شهر آذار من هاي السنة بقيمة 50 مليون دولار، وسيقوم البنك بدعم المشاريع الخضراء اللي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، السيارات الكهربائية، البنية التحتية الخضراء، المباني الخضراء، الموارد المائية وإعادة التدوير والجرين ايكونومي. طبعا في عندنا كمان مشاريع لتسعير الكربون. في عندنا مشروعين عند إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. الكهرباء هاي تكون نظيفة، فكل 1 ميجا وات اور بعطوها 1 رك. ففي عندنا شركة اسمها اتس ثيرد بارتي عندها بلاتفورم رينيوم، فقامت هذه بتصديق على مشروعين اللي هو نسر الكرك ونسر الطيبة، ويتم شراء كل 1 ميجا وات اور بسعر $5 لكل 1 ميجا وات اور لمدة 5 سنين. طبعا الدروس الناجحة اللي احنا حابين نشارككم فيها ونساعدكم، أول شيء هو عملية ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية، واللي هي ممكن للدول النفطية تكون صعبة جدا، بس مشاريع الطاقة المتجددة للدول النفطية راح تكون مشاريع ضخمة، لأنه راح تعطيك levelized cost of energy واطي. ثاني شيء مهم تطوير تشريعات استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك. بدون تشريعات بنقدرش نمشي لقدام. إزالة الجمارك وضريبة المبيعات على كل شيء له علاقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. تطوير اتفاقيات شراء الطاقة. تطبيق قرض البنك المركزي بفائدة قليلة 1%. دعم الصناعة المحلية ب15% أو بأي نسبة الدولة بتشوفها مناسبة إلها. تنفيذ المشاريع الخضراء لتغيير التعرفة الكهربائية، وهذا مهم جدا. طبعا تطوير صناديق الدعم الحكومي للمشاريع الخضراء، والعمل على بناء القدرات لأصحاب العلاقة وأصحاب القرار. فالبناء القدرات هو شغلة أساسية للمضي قدما، والقيام بحملات توعوية دائما، مش مرة واحدة. هاي الحملات توعوية لازم تضلها شغالة بشكل دائم. وشكرا جدا على حسن الاستماع. شكرا. شكرا جزيلا مهندس سامر عدنان الزوايدة على هذا العرض القيم الذي أخذنا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وأبرز التجربة الأردنية في مجال تحفيز المشاريع الخضراء من خلال الدعم المالي المباشر وغير المباشر. وأبرزت الورقة أهمية الإطار التشريعي والتنظيمي، وكذلك بعض المبادرات الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية مثل نظام صافي القياس، وكذلك فلس الريف، والتمويل الميسر من خلال البنك المركزي، وكذلك دور التمويل الأصغر، وأيضا بعض المبادرات الأخيرة خصوصا موضوع تسعير الكربون، وهي مبادرة رائدة في المنطقة، واستخلص عدد من الدروس المهمة بالنسبة للدول العربية. نشكر إذا المهندس سامر على هذه الورقة القيمة. والآن نمضي إلى الورقة الثالثة، وتتعلق بمبادرة الصندوق العربي لدعم المشاريع الخضراء ومقترح تصنيف المشاريع الخضراء لأغراض التمويل، ويقدمها الدكتور موفق الصقار، وهو رئيس قسم المشاريع بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورئيس اللجنة الفنية لتحضير المؤتمر. تفضل دكتور موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الورقة مقترح للدليل الإرشادي لتصنيف المشاريع الخضراء. تم تشكيل فريق بالصندوق العربي لإعداد هذا المقترح، وهذه هو فريق العمل الموجود. الصندوق العربي قام مؤخرا بإطلاق مبادرة ما يعرف بمبادرة الصندوق العربي لتشجيع ودعم المشاريع الخضراء في الدول العربية تنفيذا لما تضمنته استراتيجية الصندوق العربي. تم إطلاق هذه المبادرة، تضمنت مجموعة من العناصر. الأولى تقديم قروض بشروط ميسرة ومحفزة للمشاريع الخضراء بسعر فائدة 2% للدول العربية الأقل دخلا، وبنسبة 2.5% للدول العربية الأخرى، مع مدة قرض
30 عاما وفترة إمهال 4 سنوات. العنصر الآخر، العنصر الثاني، تقديم الدعم الفني والمؤسسي. تم تخصيص مبلغ 1.5 مليون دينار كويتي لتمويل المرحلة الأولى لمدة 2 سنين. والعنصر الثالث، إطلاق منافسات تشجيعية في الدول العربية تمويل المشاريع الخضراء. تم تخصيص مبلغ 1,000,000 دينار كويتي لتمويل المرحلة الأولى أيضا لمدة 2 سنين، بالإضافة إلى دعم تنظيم ندوات المتخصصة حول التغير المناخي وحماية البيئة وبشكل عام. وهذا مثلا المؤتمر هو أحد المخرجات نتيجة تطبيق هذه المبادرة. كما تعلمون، وخصوصا البند رقم 1 هو تقديم قروض بشروط ميسرة، فكان لابد من العمل على صياغة نظام دليل إرشادي لتصنيف المشاريع الخضراء. يعني الصندوق العربي لتمكينه من تصنيف المشاريع الآن أطلق هذه المبادرة، يحتاج إلى نظام معين. عندما يأتي هذه المشاريع من الدول العربية الراغبة في تمويل بعض المشاريع، فلا بد من وجود نظام معين لتصنيف هذا المشروع، والتأكيد على أنه يحقق معايير معينة أنها تصنف خضراء للحصول على الحوافز الممكنة. بالإضافة أنه هذا الدليل سوف يساهم في إزالة الضبابية حول تعريف المشاريع الخضراء. هناك خلط مرات ولبس في كثير، وفي خلاف، يعني هذا ما في اتفاق عليه، أنه كثير من المشاريع تسمى خضراء عند جهات وتسمى صفراء عند أو حمراء في مؤسسات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يعني أنه نشر أو تحفيز استثمار القطاع العام والخاص وخلق فرص اقتصادية من خلال تعريف الحكومات بنوعيات ومواصفات المشاريع الخضراء. عندما بدأنا العمل في هذا إعداد دليل، بصراحة اعتقدنا أن المهمة سهلة، أنه أن نحاول إيجاد أنظمة ويعني مطبقة في دول أو في مؤسسات تمويل أخرى، ونحاول يعني أن نوائمها بما يتناسب مع الواقع في الصندوق العربي. لكننا يعني بصراحة لم نجد، يعني عملنا ليترشر ريفيو كامل، جمعنا نوعا ما كل ما توفر بالإنترنت عن هذه الأنظمة. بصراحة كلما كنا نزيد عمقا كلما كان يعني الأمور تظهر التحديات والخلافات. وللأسف كمان في البلاد العربية وجدنا أن المعلومات يعني متواضعة جدا في هذا المجال، بالعكس كل الدول العربية مجال هذا نظام تصنيف المشاريع الخضراء غير موجود. يعني حتى يعني في دول أوروبا هو تبني أنظمة هو شيء جديد. يعني حتى في إنجلترا، في بريطانيا مثلا، هو في هذا العام فقط قاموا بإنشاء هذا النظام. بشكل عام ما توصلنا إليه يعني كفريق، أنه أولا أن يتم تقسيم المشاريع إلى قسمين. القسم الأول هو مشاريع غير خاضعة للتصنيف، يعني ليس كل المشاريع خاضعة للتصنيف هذا النظام. في هناك مشاريع التدريب، مشاريع رفع كفاءة الإدارية، هناك كثير من المشاريع التي لها يعني ذات تأثير بيئي منخفض. في هذا التصنيف نحن ما يعنينا هو القسم الثاني، مشاريع خاضعة للتصنيف بشكل يعني أساسي. إنه المشاريع هي هذا الديفينيشن نوعا ما يعني واسع الاستخدام، أو التعريفات واسعة الاستخدام، إنه المشاريع الخضراء هي تعطي مساهمة إيجابية كبيرة. في هناك مشاريع خضراء يعني بيور، أو إنها يعني كثيرة عالية، وفي كمان مشاريع خضراء ولكن يعني أقل في التصنيف. في المشاريع الصفراء ليست مساهمة كبيرة في إيجابية في البيئة كمان، بس في المقابل ليست ذات ضرر معتبر. المشاريع الحمراء تسبب ضررا معتبرا. بصراحة نحن تبنينا التصنيف اللوني، مع أنه هذا التصنيف ليس يعني في بعض التصنيفات يعني تم اختيار تصنيفات لونية، بس في كثير من التصنيفات الأخرى لم تقم بعمل حسب الألوان، إنما كان عبارة عن وصف. الخضراء بشكل مبسط إنه هي بتكون قابل للتمويل، الحمراء غير قابل للتمويل. الصفراء هي التي بين، يعني فيها جوانب بيئية وفيها محاسن وفيها مساوئ، هذه تخضع لتحليل وفقا لمعايير فنية. فمن يحصل على ما فوق 50 علامة يعتبر مؤهل للتمويل، ومن يحصل على أقل من 50% يعتبر غير مؤهل. هذه التعريفات مثلا هنا أخذنا المشاريع الخضراء،
ما هي تعريف المشاريع الخضراء؟ هذا بصراحة تم تبنيه من مجموعة الاتحاد الأوروبي. بصراحة مجموعة الاتحاد الأوروبي يعني هم يعني النظام المعتمد من طرفهم هو أكثر نظام يعني أكثر نضجا من الأنظمة الأخرى. عرفت المشاريع الخضراء كما تعلمون هنا مثلا في 1 2 3 4 تحقق 1 أو أكثر من الأهداف البيئية، لا تسبب أي هذه الأهداف البيئية اللي على اليمين بنشوف أنه هذه الأهداف البيئية 6. فهي المشاريع الخضراء يجب أن تحقق 1 من 6 من هذه الأهداف: التخفيف من آثار التغير المناخي، التكيف مع التغير المناخي، الاستخدام المستدام للمياه والمحيطات، التحول نحو الاقتصاد الدائري، منع التلوث والسيطرة عليه، حماية واسترجاع التنوع الحيوي والأنظمة البيئية. المشروع الأخضر حتى يصنف مشروع أخضر يجب أن يحقق على الأقل 1 من هذه الأهداف، وأن لا يسبب أضرار على الأهداف ال5 الأخرى. فهذه يعني بالإضافة أنه حتى يتم تسميته مشروع أخضر فيجب أن يحقق ما يعرف بالضمانات الاجتماعية. موضوع الضمانات الاجتماعية بصراحة هذا يعني موضوع كبير وواسع، يعني في مرات تعقيد كبير في أنظمة التصنيف الموجودة. احنا حاولنا نختصره انه نعمله انه فقط هي حماية حقوق الإنسان والعمل، خصوصا إذا هناك في أضرار من هذه المشاريع على الناس، فيجب انه تعويض هؤلاء الناس. أن يكون المشروع يعني بوادر انه مشروع شفاف وفيه مكافحة الفساد والالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية النافذة. بعكس المشاريع الخضراء، هنا لو نيجي على الأخير المشاريع الحمراء هي عكس التي تسبب ضررا معتبرا على البيئة، ينتج عنها مخاطر عالية على صحة الإنسان والبيئة، تفشل في الالتزام بالضمانات الاجتماعية. الأصفر هو خليط، يعني خليط أنه يجب أن يحقق 1 من الأهداف البيئية، يسبب أضرار ولكنها يعني غير معتبرة، ولكنه أيضا يلتزم بالضمانات الاجتماعية. هذا السلايد كمان يعني بيبين أنه نحن عندما يعني نبدأ بتطبيق هذه المعايير نستلم دراسة الجدوى والدراسات البيئية من الدولة، إنه باعتبار إنه هذا مشروع يعني يطلب تمويله. فإحنا وضعنا الفلتر الأول إنه هو الأحمر، إنه إذا كان يعني التصنيف هذا المشروع ينظر له في البداية إنه هل هو مشروع أحمر؟ هذا السؤال. المشروع الأحمر واضح، إنه أحمر واضح، إن هي على سبيل المثال محطات الطاقة الذرية. هذا هنا في خلافات كمان، في ناس بيعتبروا الطاقة الذرية عبارة عن مشاريع خضراء وناس صفراء، يعني في خلط بين التصنيفات. استخراج واستعمال الفحم، في ناس كمان بيعتبروا استخراج النفط كمان عبارة عن مشاريع حمراء، لكن نحن رأينا بصراحة إنه هو ليس استخراج النفط بقدر ما هو حرق النفط هو الذي يسبب المشاكل. فاستخراج واستعمال الفحم، المشاريع التي تستخدم مواد أو عناصر أو مواد كيماوية معروفة بخطورتها الشديدة على صحة الإنسان. أي مشاريع أخرى يعني يبدو أنه في هناك ملوثات بيئية. فإذا ما وجدنا أنه المشروع فيه بعض من هذه الصفات يعتبر مشروع أحمر ومن ثم غير قابل للتمويل. إذا كان المشروع ليس بالأحمر فبالتالي قلنا مشاريع غير الحمراء إما بيكون مشروع أخضر أو مشروع أصفر. المشاريع الخضراء إذا كان هناك مشروع أخضر واضح بيكون هي على سبيل المثال مشاريع الطاقة المتجددة، مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشاريع الحد والتحكم في مستويات التلوث، مشاريع الحفاظ على التنوع البيئي، مشاريع الإدارة المستدامة والصرف الصحي، مشاريع المباني الخضراء. هذه بصراحة أخذت من مجموعة من الأنظمة الموجودة في الدول. الآن إذا كان يعني يكون مشروع أحمر واضح أو أخضر واضح، إذا لم يكن أحمر واضح وأخضر واضح يكون هناك في الوسط هي المشاريع الصفراء. هذه المشاريع الصفراء يعني يجوز قد تكون حمراء وقد تكون خضراء، وبالتالي يجب أنه يتم مراجعة الدراسات البيئية وتفاصيل هذه الدراسات البيئية، يتم الخضوع لمعايير فنية. هناك يعني تكون هناك معايير لتصنيف هذه المشاريع بحيث ينظر إلى كيفية تأهيلها. هذه اعتبرنا أنه المشاريع الصفراء أنه وفقا لمجال المشروع
ما هي العوامل التي تؤثر في علامات التأهيل، وبحيث بالنهاية هي العلامة هي من يعني قسمت العلامة إلى 100، ولكن يعني أي مشروع أصفر تتجاوز ال50 علامة يعتبر مؤهل للتمويل. يعني إذا كانت أقل من 50 بتكون غير مؤهل للتمويل. متطلبات التقييم للمشاريع، يعني يحتاج الصندوق العربي بالطبع للنظر في تقييم أي مشروع إلى دراسة جدوى اقتصادية، وكمان إلى إعداد تقرير متكامل حول تقييم الآثار البيئية للمشروع. فهذا بيكون فيه الآثار البيئية المحتملة، بتكون فيها المعلومات البيئية التي تمكنه من إخضاع هذا المشروع إلى عملية التقييم. بالطبع هناك دليل إرشادي للمتطلبات البيئية لمشاريع التنمية، وهو دليل معتمد من قبل الصندوق العربي ومن قبل مؤسسات التنسيق العربية الأخرى، كما أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه ما ورد فيه من أبعاد بيئية. وشكرا لكم. شكرا دكتور موفق على هذا العرض القيم الذي بين الجهود الكبيرة التي يقوم بها الصندوق من أجل تصنيف المشاريع الخضراء ووضع آليات واضحة لتصنيف المشاريع وتحديد ما هي المشاريع المؤهلة للتمويل والمشاريع الغير قابلة للتمويل من طرف الصندوق، وكذلك ما هي التحفيزات التي يقدمها الصندوق لدعم المشاريع الخضراء في المنطقة العربية، والجهد المقدر لإزالة الضبابية حول تعريف المشاريع الخضراء والمشاريع المضرة بالبيئة. فشكرا جزيلا للدكتور موفق، وشكرا للصندوق على هذه الجهود القيمة التي بقية مؤسسات مجموعة التنسيق أن تسترشد بها في عملها وفي تصنيفها للمشاريع المتعلقة بالبيئة. المداخلة الأخيرة ستكون من الدكتور سايمون لوكاس، وهو مستشار مناخ وبيئة إقليمي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة. سيأخذنا إلى تجربة المملكة المتحدة لنسترشد بها أيضا كيف تقوم المملكة المتحدة بتصنيف المشاريع الخضراء. فليتفضل. Good morning, and thank you very much for this invitation to talk about the UK's experience on green taxonomy. I won't repeat what others have said about the importance of green taxonomy too much. I think they've covered that very well, and that gives me a little bit more time to talk about the UK's experience of actually trying to implement it and what lessons we've learned in development and utilisation. So as we've heard, why UK green taxonomy? Everybody needs to know that if they're making an investment or investing in a vehicle which claims it's green, that claim is credible. Everybody is very aware of the criticism of greenwashing that some funds have attracted, and it's very important that everybody has confidence in the definition so they know what in reality they're investing in. And the UK has set out a very clear stall to become a global expert in green finance. And it was a big pitch at COP26 under the UK presidency that it was really important to mobilise green finance, but only if it was credible. But it's also important to say that the green taxonomy work that the UK is undertaking is very much nestled in domestic policy as well. So it's part of a suite of policies the UK has put in place to incentivise green investments, the transition to a clean economy, and also to work with others to help progress internationally. There's a set of policy documents that already exist that started with the Climate Change Act in 2008 that put into law that we needed to report on how much green investment was being raised, where it was going and what it was achieving. And there's a committee that's mandated by law to report to Parliament. And that's a really important cornerstone of all the work that we do in the UK. And I'm focusing very much on our domestic actions. And that's really important because we've got a big job to do in the UK to meet our targets. 97 billion of investment over the next 10 years is required if we're going to hit our targets. That cannot come solely from the government. It has to be a very significant amount of private investment involved, and that means giving those investors confidence. As you'll have heard, the EU taxonomy was already well developed. I'm sure you'll all be aware that the UK left the EU,
and therefore it was our opportunity to use that work and build on it and remain consistent where possible and use the same 6 criteria that you've heard about. What does green mean? It means, does it contribute to climate change adaptation? Does it contribute to climate change mitigation? Does it contribute to circular economy? All those criteria need to be complied with in the taxonomy the UK is considering, and it must make a substantial contribution to one of those targets. It must not do harm. In some instances, I'm a hydropower engineer by training. I know that some hydropower projects cause significant environmental harm as well as good climate mitigation benefits. So let's be upfront about what those pros and cons are before we're claiming it's green. The second lesson we took from the EU was this is a big job, and it's really important to focus on the sectors where you can have the biggest impact to start off with. It's not to say that some subsectors aren't important, but let's focus. So the graph on the right shows you that it's the power sector, not surprisingly, where you have the biggest mitigation benefits. So let's focus on the taxonomy for that, on industry, on transport, on agriculture and forestry. These are the sectors where we know climate impacts is going to be largest, but also where mitigation impacts can be generated. And then you go into the technical screening criteria. This is really important for individual investments, because unless they have a benchmark to measure their investments against, anybody can claim anything is green. And as you can see on the left, there's the broad economic sector codes for each of the areas. Then you go into the subsectors, and then you go into very specific guidance, in this case on perennial crops. So I won't go through this in detail, and you'll see why in a second. This is the technical screening criteria for one subsector, and it's 14 pages. And that has to be repeated over several hundred subsectors if you're going to be credible, because the investor who wants to do an agricultural investment in wheat wants to know if they can claim it's green or not. So it's really important that this detailed work is done, but it's also important that not everybody repeats it. Now, there are going to be some subsectors that are more relevant for the UK than they are for this region. We're not going to do a lot of detailed work on desalination, for example, or cooling. Well, it's increasingly important in the UK, but we're not going to be the people who lead on that. We're going to work on things like flood management. We're going to work on things like we've got a very large ageing housing stock that's incredibly inefficient to heat. So those are issues that we're specific to us. It's important that you reflect those in criteria relevant for this region. But then you've got to apply them, and usually they're applied either at a fund level. So if you're investing into a pension fund or something and they're claiming it's green, what percentage of their investments are green? So you need to be able to disaggregate the investments they're making and come up with an overall figure, because it's unlikely that any investment fund is doing 100% green. Some are very specialist. But let's not lose sight of the fact that a lot of the larger funds are doing a lot of work that is, some of it is green, and it's important that they can claim credit for that as well. And then you can move down to the company level. If you're investing in a specific company, again, not all of their operations are likely to be 100% green, but it's really important to be able to disaggregate that and come up with an overall percentage. So what the UK did when we left the EU was set up its own technical advisory group, so the Green Taxonomy Advisory Group, that would advise the government on what's the best way forward. And they wanted to give clarity to investors, they wanted to improve understanding, and they wanted to help companies make these green investments. As I say, part of the goal is to keep the UK as a centre for green investment, and that means giving clarity to investors. And we realised as we left the EU that clarity was being lost, so it was important to give them confidence. So there's been a lot of consultation with financial market players about what do they need to make those investments, and that's resulted in a lot of advice to the government. One of those bits of advice was that we shouldn't start the work again. There was a lot in the EU guidance that we could use, but as I say, there's specific areas around buildings. We've got an agriculture policy that has diverged from the common agricultural policy in the EU, so we want to reflect those. That's more ambitious in some areas on nature and conservation and restoration.
There's areas where our legal framework hasn't caught up, so we can't do much on the chemicals that cause significant harm and how to make those greener, and parts of agriculture. And an area where I think most organisations struggle is what actually produces good adaptation to climate change and builds resilience, and I'll come back to that later. Another key feature that we have to maintain is international compatibility. As I mentioned at COP26, the Glasgow Financial Alliance for Net Zero was formed. It covers a lot of areas, unfortunately not so much in this region, and that's something that we would like to work with you in future on, if there's interest, because we need to grow the market. The market has already grown in green financing by 100 times. It's got to go by another 100 times to meet the targets, the trillions that are required to make climate a thing of the past. So we need to have globally agreed definitions, but also allow for local variation. And there's various working groups that are doing work on that at the moment, and we're very keen to, as I say, work with others to ensure that there is the right degree of international compatibility. And then I just thought I'd put in one specific area that I worked on personally, was about how we define the UK's international climate finance. We're an Annex 1 country. We are part of the group of countries that have to meet the 100 billion a year for climate finance. We've committed 11.6 billion. How do we actually measure that, and what system do we use? So a lot of the principles you've heard about we use for our own development finance, and we have a methodology where we screen every project, and if there is a significant climate element to it, we apportion the amount of money. Now that's been in use for 10 years, and so that also allows us to track the results. And the bottom part of the slide shows you the results from 2022. So every year we say we've spent this much on climate, and these are the results that we've achieved in mitigation, adaptation, innovation, system change, and particularly leverage of other finance. The majority of this is grant finance, and we recognise there's a real role of grant finance to leverage larger loan investments, provide the technical assistance, and test innovations. What we now need to do is actually go back and adapt that so it's more completely aligned with the evolving UK green taxonomy. So I said I'd mention a few lessons. First of all, taxonomy is very useful. It is a necessary but not sufficient condition for everybody to agree what counts as green. It has to be incremental because, as you've seen, the details are important and you can't put all those details in place, and things will change. So it also has to be flexible. Some things, the principles need to stay the same, but the efficiency of solar cells change. So what's a good benchmark for a solar project will change over time. Hydrogen is another example of an emerging technology where we're expecting prices to drop very quickly. This will affect what benchmarks you want to put in place. As I mentioned, you have to reflect the national situation and the regional situation. And one thing that we have learnt the hard way for the UK green taxonomy is we need more consultation time. We had hoped by the time of this presentation this would have been published, but it's been pushed back because there have been lots of comments on the proposed green taxonomy. Some people saying this is too onerous, we can't meet these and it's discouraging investment. Other people saying this isn't green enough and it's not stringent enough. And it's the classic regulator's role to come up with a compromise in the middle, which is credible, but doesn't actually disincentivize. The second set of lessons on the policy side, it does need to be part of a bigger framework. For national programs, it really needs to be part of the suite of undertakings, because the green taxonomy doesn't say anything about how stable the country's investment environment is. And that's what most investors want to know is, are you going to change this policy over the lifetime of my investment? And you really need to have clear long-term strategies in place to get those investments rolling. It has to be internationally compatible, as I mentioned. But we've also learned that with the right policies in place, the markets will respond, investors will invest. There's a real challenge, and we were talking about this earlier, real challenge around adaptation investments and what they really mean and what are really green. Is it
GM-modified crops? Is it insurance products? It's a combination of all these things. Is it climate-resilient infrastructure? There's lots and lots of debate about that, but we need to do more work to incentivise those investments, because a lot of the clean energy investments are already in the market and they're already accelerating. That's not to say you don't have to keep pushing them and making the right policies to incentivise them. But it does mean the UK is on track at the moment to raise the 97 billion for green investment into UK investments. But we want to work with others to make sure that that experience can be rolled out, can be built on. And as I say, together we hope that will make climate change history. So thank you. شكرا جزيلا دكتور سايمون لوكاس على هذا العرض القيم حول تجربة المملكة المتحدة في مجال تصنيف مشاريع البيئة. وبرز العرض أهمية التصنيف وكذلك ضرورة وجود تصنيف، إلا أن التصنيف لا يكفي. وكذلك تم إبراز أهمية أخذ الخصوصيات المتعلقة بكل بلد وكل منطقة مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية والمصداقية حتى تتمكن مشاريع من الاستفادة من التمويلات المتاحة في الأسواق الدولية. كذلك تم التركيز على أهمية أن يتم ذلك بطريقة تدريجية وبإشراك كل الفاعلين في العملية. شكرا جزيلا. وبهذا نكون قد أكملنا العروض المبرمجة في هذه الجلسة الخامسة، ولدينا الآن 9 دقائق للأسئلة والأجوبة. تفضل رفيق، أستاذ رفيق تفضل. شكرا جزيلا. So I will tell it in English. So I would like to thank first Dr. Muwaffaq and Dr. Simon for the very nice presentation. And my question is more related to the uncertainty. So when we deal with climate change, we have uncertainty related to the projection and how the climate will change in the future. I was wondering if you take this into account when you, for the finance of the project, and how do you deal with uncertainty? Thank you. My first question is for Dr. Katrina. I noticed that loans were predominant lately, and rather than grants on your curves. I would like an explanation for that. Also, I'm not sure how much money goes to governments rather than civil society. So what do you think about concentrating more on NGOs to make sure that the money surpasses nepotism in our countries? I don't want to say corruption, but nepotism is quite widespread. My second question is for Dr. Muwaffaq about the criteria. I will speak in Arabic now. حول المعايير لدراسة المشاريع الخضراء. أقترح إضافة أنت تتحدث عن أثر بيئي للدراسة وجدوى اقتصادية وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية. أقترح إضافة مستويات صحية ومستويات جمالية ومستويات آثارية، بمعنى الآثار التاريخية للبلد، المحميات البيئية، الآثارات القديمة، أن لا تضر هذه المشاريع فيها. الناحية الصحية مهمة ومرتبطة بحديثك عن المشاريع النووية أنها ليست خضراء. طبعا ليست خضراء. هناك دراسات تتحدث عن مفاعلات نووية تؤثر على صحة الناس وتصيبهم بالسرطان على بعد 50 كيلومتر من موقع المفاعل. وأيضا وأخيرا هناك مشكلة في النفايات النووية. الدول القليلة التي تأخذها هي مثلا روسيا، وماذا يفعلون فيها؟ يستردون من النفايات النووية اليو 235 وتستخدم مرة ثانية في المفاعلات، أو يو 238 وتستخدم في الأسلحة، صناعة الأسلحة اليورانيوم المستنفذ الذي استخدم في الكويت في الماضي في بعد الغزو، وأيضا تستخدم البلوتونيوم يو 239 يستخدم لصناعة الأسلحة النووية. ولذلك أنتم كصناديق لا تريدون أن تقحمون أنفسكم في دماء حروب في المستقبل. وشكرا. Thank you, Mr. Chairman.
First, I really want to commend Katrina for a very, very informative presentation on global climate financing and your recommendations for Arab and regional DFIs to increase climate finance. From my nearly a quarter century experience with development finance, let me stress one point, is that countries' needs is not set by us. It's set by the countries. They decide whether they want to put food on the plate of their people 2 years from now, or to protect them from the wrath of climate change in 10 years. So the presentation was very informative, but what remains is the priorities are set by countries and not by the development finance institutions. Thank you very much, Mr. Chairman. My question goes to Mrs. Katharina with regard to the harmonization. Of course, harmonizing taxonomy of climate financing is a very well taken message, especially for the financing institution. But why do you think that this exercise has to be custom tailored for a specific region or country rather than being universal? Because really classifying financing between adaptation versus mitigation, that's a universal exercise rather than region-specific or country-specific exercise. Thank you. شكرا معالي الرئيس. سؤالي موجه للدكتور موفق على البرزنتيشن اللي عمله، واشكر الصندوق العربي على ايجاد هاي الفاسيلتي لتمويل المناخ في المنطقه العربيه، بالرغم انه الصندوق له دور كان كبير سابقا بتمويل عدد المشاريع ذات الاولويه. لكن سؤالي دكتور، ما بجوز انا فهمت خطا، موضوع الشروط التمويليه لهذه القروض والمعايير التي وضعت، يعني بالنسبه للانترست ريت وبالنسبه للماتشوريتي I think the same بالتمويلات السابقه، بالتالي ما هي الميزه التفضيليه للمشاريع الخضراء عند خضوعها للمعايير في الحصول على هاي الشروط؟ وهون بدي أكد على شكري للصندوق العربي وللصناديق العربية على المحافظة على أسعار الفائدة في ظل الارتفاع الذي تشهد الأسواق العالمية نتيجة التضخم. شكرا. شكرا جزيلا. أعتقد لدينا 7 أسئلة الآن أو 6 أسئلة بالتحديد، 3 أسئلة للدكتور موفق، فالدكتور موفق ممكن تبدأ بالرد على الأسئلة ال3 التي وجهت. نبدأ يعني جواب على السؤال الأخير. بالنسبة للمعايير والمزايا التحفيزية الموجودة فيها، هو حاليا للمشاريع الخضراء في الصندوق العربي الفائدة 2% للدول الأقل دخلا و2.5. للمشاريع الأخرى في نص نقطة زيادة، في 2.5 و3، فهي في نص درجة يعني فرق ما بين المشاريع الخضراء وغير الخضراء. فهذا هو الحافز الذي يعطى للمشاريع الخضراء. دكتور أيوب، أنا أتفق معك يعني عندما قلت عن المفاعلات الذرية أو كل ما يتعلق بالأمور. هناك بصراحة في جدال يعني أوروبي خصوصا في ما يتعلق بالنيوكلير رياكترز، يعني أنه هل يعتبرها أن هذه مشاريع خضراء أو مشاريع، وما زال في صراع ما بينهم. وآخر شيء بس يعني الإيو تتجه أنه يعتبرها مشاريع خضراء بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، ويعني مش بأسباب. ولكن أنا أتفق معك، ونحن يعني توصلنا في النهاية أنه هذه مشاريع حمراء، ليست هي كمان ملوثة، بس كمان هناك أحد الشروط اللي وضعناها أنها تشكل مخاطر عالية. يعني وجود أي مفاعل ذري في أي دولة هو بحد ذاته خطر، أنه انفجار هذا المفاعل يقضي على كل الدولة وعلى كل السكان. وبالتالي نظرا لوجود هذه المخاطر المرتفعة، وخصوصا نحن في يعني منطقة عربية يعني في صراعات مستمرة وفي حركات إرهابية وإلى آخره، فبالتالي من يعني المستحب، أنا أتفق معك أنه هذا المجال أن لا يقترب منه الدول العربية. نحن في التصنيف اقترحنا أنها مشاريع حمراء، وبالتالي الصندوق العربي يعني ملتزم أنه هذه المشاريع لا علاقة له بها ويسقطها بشكل أوتوماتيكي. دكتور رفيق، حكيت عن الانسرتينتي، يعني هذا يعني بالطبع الانسرتينتي ما هي تناقش ما بين المدارس كبيرة، ما بين مع وضد. ما زالت يعني نحاول أو نعترف أنه ظاهرة التغير المناخي هي ظاهرة حقيقية،
وهي ظاهرة موجودة. نحن نتعامل مع ظاهرة التغير المناخي بالمعطيات العلمية المتوفرة لدينا حاليا، وبالتالي نحن نؤمن أنه هذه يعني أصبحت الآن حقيقة واقعة أنه التغير المناخي، ونتعامل مع هذا الواقع ونحاول أن نخفف قدر الإمكان. إذا ما تغيرت هذه المعطيات مستقبلا وأصبحت أكثر اتجاه بهذا، فيجب أن تقوم كل الجهات يعني بإعادة النظر في هذا الموضوع. تفضل. Yes, I will speak in English. Of course, it's not about the fact that there is climate change, but it's more about how to deal with the different projection. For example, when in the future we have, for example, different scenario, or so it's the uncertainty about like the phenomena, how it will evolve in the future, depending on different scenario that will be taken by the community, or so it's more on the uncertainty related to the range. And when we say it will warm by 2 degrees, so we have a range of temperature in the future. And I was thinking how this could be related to your financing project. Did you take this into account when you finance a project, or do you deal with this? I mean, it's not about the climate change. أنا أعتقد إنه هذه مرحلة متقدمة، يعني لا أعتقد إنه نحن نحاول قدر الإمكان في هذه المقترح الدليل أن يكون مبسطا، فبالتالي ما ندخل في كثير من التفاصيل. في كثير من التفاصيل المجموعة الأوروبية في عندهم تفاصيل وثريشولدز وقيم معيارية حوالي 300-400 صفحة، فبالتالي الدخول في تفاصيل كثيرة يعني يؤدي إلى عرقلة تطبيق هذا المقترح، وبالتالي هذه كمان جهة إنه يجب تبسيط هذا بحيث إنه يكون قابل للتطبيق. شكرا دكتور موفق. الآن أعطي الكلمة أولا للسيدة كاترينا ثم للسيد سايمون. تفضلي كاترينا. Yeah, thank you very much for these interesting questions. So on your point on how to make sure that the financing truly supports the climate goals it actually specifies it would do, in the OECD database, it's on a project basis. So these are all financing flows to specific projects that have been evaluated and approved. But for sure, we do encourage enhanced cooperation across all levels of government to make sure all perspectives are heard. On your question on the country-driven priorities, I'm totally on the same page. I totally agree. Priorities, it shouldn't be the organizations defining what countries need. It's really country-driven priorities that we should follow and we should serve. But my comment to this is that we should think about climate and development not as two opposing things, but there are synergies between the SDGs and between climate action, in particular for food security that is affected by climate change. So if we try to start and think climate and development together, to mainstream climate into development planning, I think we can truly achieve synergies here. So yeah, it's country-driven priorities for sure, but we should encourage this thinking climate and development together, and support countries also in assessing their needs and presenting what they actually need. And then on the question of the universality of a taxonomy, I fully agree. It's actually trade is international, financial flows are international, so we shouldn't have these little pockets, one taxonomy that is applicable here, one there. So we need a universal and common understanding of what we mean with climate and green finance. I totally agree. At the same time, I feel there are regional specificities, just as we've heard with the UK taxonomy. There are some things that are more specific or more important in one region than in a different region. So that's what I meant with having kind of a regional taxonomy, is really focusing on some specificities that are probably not really applicable in other parts of the world and that are more important here, such as desal, for example. Thank you. Thank you, Katerina. Mr. Simon? Yeah, I just wanted to come back on the point on project design. I think for most large investments now, it's fairly standard to include some form of appreciation of the climate risks. Now, clearly, that can only be an estimate.
So it's really important to do a sensitivity analysis to how exposes your project to those climate risks, whether it's extreme temperature, extreme weather events, lack of water. And then you can factor those in and do some modelling of, well, for this project, that's really important. I used to work in hydropower a lot. So hydropower, you can't build a big hydropower plant without looking at the long-term impacts for a 30 to 50-year investment on the water resource. It wouldn't make sense, and you wouldn't get a wise investment investing unless you did it. Other projects, maybe not so important. So it's really about doing a risk analysis of what are the climate risks at the first stage and say, well, for this one, it's really important that we get a specialist modeller in for this. In other ones, well, maybe not so important, because in agriculture, for example, if you're going to start investing in very high water demand crops, then you really need to know. If they're very climate tolerant, well, not so important. So there are lots of examples like that. But I think also on the technology side, things are moving very quickly. If you were taking a punt on solar prices 15 years ago, trying to guesstimate what they would be now, you'd get it wrong, almost definitely, because you'd be accused of being too optimistic. So you have to build in on the technology side as well as on the climate risk side, because the technology is as sensitive and variable, and it's very hard to guess the future. Thank you very much, Mr. Simon. شكرا جزيلا لكم، والآن نفتح المجال للجلسة الموالية، الجلسة السادسة. شكرا. كل الشكر لسعادة الدكتور سيدي ولد التاح على حسن إدارته للجلسة، وللسادة المتحدثين والمحاورين على ما قدموه من شرح واف لمحاور الجلسة. وننتقل بحضراتكم إلى الجلسة السادسة من جلسات المؤتمر، ومحورها هو دور الصكوك والسندات الخضراء في تطوير التمويل الأخضر في الدول العربية. يرأس جلستنا هذه سعادة السيد غسان الخوجة، الممثل المقيم للبنك الدولي في دولة الكويت، فليتفضل مشكورا. Good morning. I'm Ghassan Al-Khoja. I am the resident representative of the World Bank Country Office here in Kuwait. I'm delighted to be here with you in this magnificent facility, this magnificent building of the Arab Fund. My appreciation to the Arab Fund and to Mr. Badr al-Assad for hosting this very important conference that is highly relevant at this time for the Arab world. I'm delighted to chair this sixth session of the forum titled Role of Green Bonds and Sukuk in Unlocking the Climate Finance in Arab Countries. I think there's an assembly.
let me continue. So as an objective, we know that Arab countries face huge challenges in mobilizing the necessary funds to implement their national strategies that aim to reduce the negative effects of climate change and to accelerate their transition to green economies. Green sukuk and green bonds are among the most important instruments which are used at the international level for the development of climate finance. The objective of this session is to provide the participants with a clear understanding of the role of green bonds and sukuk in financing climate projects, as well as the practical requirements for their issuance. We have with us today a really distinguished panel members who will speak on 3 topics. We will start with Mr. Ijlal Ahmed Alvi, CEO and Secretary to the Board of the International Islamic Capital Market, and then who will speak on principles and guidelines in issuing green sukuk. We also have with us Mr. Mohammed Sharaf, who was Director of Treasury Department at the Islamic Development Bank, who will speak to us on the experience of the Islamic Development Bank in issuing green and sustainability sukuk and recommendations for the Arab countries. And we have with us Ms. Winnie Wong, Green Bonds expert at the Global Green Growth Initiative, who will speak to us on international experience in issuing green bonds and policy implications for Arab countries. We will start with Mr. Alvi. Let me just quickly give you a brief on his bio. Mr. Ijlal Alvi has wide-ranging experience in the financial services industry with regional and international financial institutions, including the IIFM, spanning over 3 decades. As the Chief Executive Officer of the International Islamic Financial Market for the last 18 years, Mr. Alvi has been devoted to the goal of bringing about unification and harmonization in the Islamic finance industry globally, and has overseen the development and publication of universal Sharia-compliant financial documentation and product confirmation standards, as well as related guidance and notes. Mr. Alvi, the floor is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and very good morning. I'm really thankful to the Arab Fund for inviting me, and it's an honor to be here and also starting this session, which is indeed a pleasure for me. I will basically, you'll notice that I have a slightly longer presentation, but I'm not going to really talk in detail in some of the things. The reason why I sort of chose to present in this manner is to give you an idea what has been happening in terms of sustainable sukuk, I would say. So I have noticed that there was talk about sustainability, not only green, environment linked, but also what we call sustainable sukuk also. So it's a whole sort of a segment which I would sort of rather cover in some examples, and also give you some idea about the principles which are sort of underpinning these green bonds or sukuk, and also to give you an idea about some of the regulatory reforms which are being put in place in Southeast Asia and also in GCC, 1 or 2 countries I will mention, and I'm sure other panelists will cover that. So my first sort of slide is to give you an idea of the sukuk. And sukuk, the differentiation, as you are all, mashallah, expert, would be from the bond is more balance sheet based, while in sukuk, it will be linked to the assets. So there is the tangibility ratios which we have to maintain, which for tradability is important, and the structure I will briefly mention. And overall sukuk, outstanding market, I think as of now, we do a sukuk report annually. In the next 2 months, inshallah, we'll do a webinar on that, and the report will be published. So there would be nearly about $900 billion of outstanding sukuks, which could be in the domestic jurisdictional market and international markets as well. And as well as sustainable sukuks are concerned, it's about $9.5 billion last year. This year now, as of May, I think it is already crossed 10 billion. So it's a small base comparatively, but it's a base which is, you can see, increasingly getting interest, and mostly is oversubscribed, whether you have a dollar sukuk or any hard currency or domestic sukuk issuances, which we have seen.
This is from World Bank, and that, how the sukuks are being launched and what is the process involved in terms of where the proceeds will go, what kind of project it will be, what kind of sort of documentation, where IFM role is, we play a role in terms of documentation sukuk, and I'll briefly mention that. And also what kind of pricing which we are linked to the international benchmarks, as previously mentioned. The rates have been rising. So there is sort of a need for tahawud or hedging, which I will briefly also mention. And then how, the sukuk is launched and what kind of sort of, instead of, after the, what allocation is done, and then impact reporting in all creation of transparency, which is critical. So this is from the World Bank, which the process they have mentioned. If you see some of my examples, I would rather take 4-5 examples very quickly. One is Saudi Electric Company, and they have done a sukuk in 2020 in September of 2 tranche, 5 year and 6 years. Critical thing you have to see, this sukuk is ijara sukuk, which means it is more sort of a creation. If I say simple terms, it's like a debt type sukuk because there are underlying assets, and it's a leasing sukuk that's been issued. And purpose of course, finance the green finance projects of Saudi Electric. Very briefly on the structure, I will not go into detail. This you can find in our sukuk report also, and I'm always available, inshallah, to talk about. But there is a structure in sukuk which one has to follow. When you structure a sukuk, then there is a trustee which takes the assets, and then there is a SPV, a special purpose vehicle, which basically, make sure and hold the certificates on behalf of all the sukuk holders or investors, and how, it manages the return on the sukuk, which are the benchmark rates in the international markets. So this is very briefly on that. And if you can see in terms of geographical distribution and type of investor, you can see it's quite variety. So sukuk over the last nearly 20 years now, or a little more, have attractive investors from different regions, not only from Asia, but also Middle East, Europe, and also US offshore in some cases. And we have seen in terms of the investor base, you can see banks, you can see asset managers, you can see fund managers, you can see central banks, different agencies, insurance companies, and others. So it's a wide variety of sort of investors are there, and it's a good geographical distribution in terms of sukuks. Internationally also, in some cases, I will mention domestically also, that is the case. My second one is IDB, and I'm sure Brother Sharaf will cover that. But they play a major role, Islamic Development Bank, in sustainability, and they have been regularly issuing sukuk. This is one of the sukuk they have issued. Here, they will notice that structure of this sukuk is wakala. And when we talk about wakala, it's more of a hybrid structure we are talking about. And like I mentioned, and it's important to note that for tangibility purposes, for Sharia compliant purposes, you need to have certain tangible assets. In most cases, widely is 51% tangible assets. You can go to about 33 also in some cases, in some jurisdictions, they allow that. But you have to have so it's a sort of a combination of hybrid structure is there in wakala, which IDB generally use in their sukuk program. And I'm sure Brother Sharaf will go into details, so I will not really go into greater detail on that. But just to give you an idea about the structure itself. You can see how IDB sort of have done the distribution, 51%. Like I mentioned, the tangible assets, so that's the important point. Then you can see that's interestingly social development 90%, which is a very interesting fact here. And then you see the green side, they see 10% for the sukuk. My other one would be very briefly Dubai Islamic Bank, because banks also generally, they are now issuing, and they're issuing to finance the green projects or sustainability linked project or social development projects. So this is from Dubai Islamic Bank. Then you see from Indonesia, they have also developed a very solid sukuk market, including the sustainable finance or sustainable sukuk market. And here we have 5 international sukuk issuances. They do regularly in their domestic market also in Indonesian rupiah.
But this one, fives are, you can see every year, they have been issuing, sustainability linked sukuk, which is sort of in a good way helping the industry to grow also. Their structure, like IDB, is Wakala. You can see they have even issued a 30-year sukuk also. So you can see the tenor. It can range from a medium term to the longer term, ranging up to 30 years. And these rates are the benchmark rates would prevail in the international markets if it's the international sukuk issuance. So these are sort of Indonesia side, what you can see, what they have been playing a role. You can see very clearly how sort of Indonesia, in terms of they have put in place the proceeds with different sectors, renewable energy, energy efficiency, climate, sustainable transportation, and also waste management. So these are sort of areas they have been doing it, and then carbon emission is also mentioned. So this is something which I think is a good point to note. And these are some of the projects which they have put in place, which you can see where they have used the proceeds and the development of green economy. Then we look at a power project. And this could be maybe sometime, our fund would also probably do project-based financing. So this one, structure-wise, you can see it's the project building phase, which is we used Islamic contract istisna, which is used in that period when the project is actually built. And then you start the lease of the project. So there are two sort of phases in this. And this was the first issuance out of Malaysia in the domestic currency. So you can see how sort of they developed from the domestic market a power project. So this is a good example for us to see in terms of other countries if they're looking to issue sukuk, that they can look into this. I mentioned about how the istisna is ruled, ijara, and given the time, I will move on. Then you have a Malaysian market itself of the sovereign. And they have issued a sukuk in, you can see even longer term sukuk also they've issued up to 2051. So which is a fairly long term sukuk they have issued. And sukuk market sort of tenor wise is increasing. And they've issued it for, light rail projects and rapid transport projects. And the interesting point in this structure, that this sustainable sukuk, normally you use your underlying assets, what is available. They may not necessarily be green assets because we are just starting. But in this case, they have used sort of the assets themselves which are used to create the sukuk or structure the sukuk were the green assets. So that's an interesting point in this case. And you can see investor distribution. Like I mentioned earlier, you get distribution from various countries and geographies, which can be noted here for both the sukuk issuances. There are two tranches for that. Majid al-Futtaim is another good example. Of course, there are many. I've just chosen some of them. And my time is 2 minutes only, I think, so I have to move. But you can see this particular example is a good one for you to follow how they have developed, as a publicly developer, how they have developed. I have not really sort of use of proceeds as an important point, but given the time, I will not really go into those details. I will quickly move, but these are for your reference. We have sukuk al-ijara documentation, which can be used as a basis. And they are basically, since they are transaction documents in English, but we have Arabic translation as well. So this, if somebody wants to use and they have not even new issuer, they can inshallah benefit from these, because IFM is for document standardization and we are non-profit organization. Very quickly on the green bond principles from ICMA, which are used in Islamic finance industry also as a basis for creating transparency, and these are voluntary guidelines for green bond and also using sukuk. We looked at it from IFM point of view that if we need to do further work on this,
in this area, and that's still subject to further assessment, and from this forum also, if some recommendation come, that's how we function. We can inshallah look into it. And they are sort of component. It was first issued 2017, and then there is a 2021 revision, which is there. And the main sort of point of, given the time I have, is looking at the 4 components of green bond principles. One component is use of proceeds, which is highly important, which we have to make sure it is in place. You have to see process for project evaluation and selection, which has to be there and has to be robust. And you have to have management of proceeds and reporting. They have also added key recommendation for transparency purposes, green bond framework, and also external review, which is highly important when you're doing it, to have an external kind of audit trail also there. And these are more detailed on the proceeds, but I don't think so time will allow me to go into that. So I will just leave it up to you for you to see these, inshallah. And so these are the 4 components which I have just mentioned. Another important point to just note, I think, which would be, inshallah, useful, is that Sukuk also, they are issued on basis on not really title transfer or asset-backed Sukuks. Generally, they are asset-based. So you create a security interest in the Sukuk, but they are not, title is not transfer. And that's one of the recommendations I have. So in ICMA also, they have put down, you can see, covered bonds which are similar to secured or title transfer Sukuk, so asset-backed Sukuk. So those definitions are also can apply in case of Sukuk, what ICMA has put together. In terms of the regulatory framework, when you are sort of going to do a new country, naturally they have to have a legislation in place that you to issue green bond or Sukuk, sustainable Sukuk. That's first step, and then you develop basically your regulation around it. It could be based on the principles which ICMA has developed, which is quite widely used. In Malaysia, it started in 2014, and they have done, the last update they are doing now is the value-based intermediation financing and investment impact for risk assessment, which is a good sort of exercise. So they have done a lot of work in this area. You can see from Indonesia also that they started 2016 on the regulation, and also putting in place that Sukuk or bonds can be issued for sustainability purposes, for environment purposes, to take care of SDG goals also of UN. And then the regulator also in 2017 did the further update, and then they did in 2017 also regulation which is based on more on the ICMA principles. So those are also used, which I have just briefly mentioned. They also have, in terms of regulations, minimum to go towards sustainability, like 70%. So these are a good example, and previously it was mentioned about the eligible projects, which they have well defined, so I don't have to go in those details. It's already mentioned to you. So these are the sort of things which they have put down, the framework, which is highly important. And the last one is looking at the UE, and they started in 2018 in terms of public debt office to issue green bonds and Sukuk, sustainable Sukuk as well. In 2020 also they did some regulatory work and framework, and this year in April, Securities Commodity Authority, they have issued a decision on based on ICMA principles. So these are sort of very briefly sort of what I could do in this short time, which is available to me. And I hope it was clear. My only sort of last slide will be looking at the recommendation side, which we can take it forward, inshallah, will be importance of standardized Sukuk documentation, which we have. Like I mentioned, Ijara we have, but we can certainly do other documentation type, like Wakala or all, if requirement is there and recommendation is there, we can, inshallah, do that. For greater sort of use also, and help the new issuers, reduces, of course, the cost and create the efficiency and other details which are there. I talked about asset-based sort of things. If you're doing asset-backed, naturally there are tax reasons for title transfer and all, which has to be good, and you have to work out the incentives for that.
in place if you're going to issue that. And then looking at now in the currencies wise, I was discussing outside, with somebody, is about the need for hedging and tahawud, which is basically the core work IFM has done in terms of that. We have 8 standard. And these are not really looking at, per se that you are just creating any derivative instrument. These are basically actual risk mitigation. Like you have a currency risk mitigation. Recently, we have seen the benchmark rates have been rising, and you may have noticed that all the sukuk which are issued are on the fixed rate. So now when your short-term rates are rising, naturally those fixed-term rates are not that attractive, which are there. And then there is an opportunity now for Islamic banks to move towards, the floating rate structure. There is something which banks are greatly doing these days. So these are some of the recommendations which inshallah we can take forward. With that, thank you very much for listening, and I hope I was clear what I was supposed to present. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Alvi, for this very informative presentation on the principles and guidelines for issuing green sukuk. I do take 2 key aspects that you mentioned in there in the policy recommendations: this importance of standardized sukuk documentation and its implementation and use, as well as developing the legal framework and the tax incentive that facilitate asset-based and asset-backed sukuk issuance. Thank you so much. We'll move now to our second speaker. Our second speaker is Mr. Muhammad Sharaf, Director of the Treasury Department at the Islamic Development Bank based in Jeddah. Mr. Muhammad Sharaf is the Treasurer of the Islamic Development Bank, overseeing the bank's overall treasury investments and capital market funding activities at the bank. Mr. Sharaf has more than 22 years of professional experience working across global capital markets. Prior to joining the Islamic Development Bank, Mr. Sharaf was the head of the structured finance for Credit Agricole Bank over in Egypt. And prior to that, Mr. Sharaf spent 12 years occupying several managerial roles with the Arab African International Bank, where his last stint was head of capital markets risks and ALCO member. Mr. Sharaf, the podium is yours. First of all, I'm very thankful for the Arab Fund for giving me the opportunity to be here. Also, I'm very thankful for the discussions yesterday. Normally, I'm a banker, so I didn't go up and get a lot of the insights from the scientists yesterday about how severe it is. And sometimes getting caught in the banking stuff doesn't give you the full view. So I'm very thankful for everyone for the sessions yesterday. I try to be as quick and brief, and I want just to give an overview. What are the bonds or the sukuk that is available on the market? Because there is a lot of points that have been discussed today about whether it should be social, food security, or green, or climate, and conflicting agendas. But actually, if you see the universe of the capital market that probably mobilize resources toward this, I would say, action plans, you will see diversity. So normally we call it under something called the ESG, environmental and social and governance instruments. You will find the green, which is probably that you issue green bonds, but you use 100% of the proceeds to finance green projects or climate action coming out from climate change consideration, whether it's adaptation or mitigation. Then we have what we call social sukuk, which is mainly geared not for climate, but mainly geared for healthcare, education, and other sectors like, poverty alleviation. We have another derivative out of those instruments, which is called social impact funds, bonds. And those are mainly result-driven. And actually, when the target of this social, I would say, experiment is achieved, then the pricing, are different for the investors. And we have seen this coming out from the World Bank recently, on many, I would say, geography. And
it's getting the traction there. And actually, it's very related to what yesterday I've been hearing about the al-buzur, istinbat al-buzur. And I think one of the participants were asking, whether we have the funding, enough to do this or not. The last one, which is my preference, I would say, it's called sustainability sukuk, because actually it's hybrid. You can go green or you can go social. So the proceeds are being used for a mix, whether it's green or social. Just to give you a flavor of what's happening on the, I would say, green and social and sustainability market, and actually how it's being affected by the interest rate environment, I would say, profit rate. We've seen the high growth out of you can see the green bonds getting traction, 2018, 19, and then 2021, and then you can see in 2022, the market started to retract a bit. Despite 23, we see a rebound on the green, but as you can see, the market are being affected by what we call the market volatility, the interest rate environment, what happened in Ukraine and Russia, a lot of factors. So we need to always understand that the market is not flat. It goes up and down, even for climate. This is very important for me because eventually we cannot talk about climate action in isolation of sustainability, and actually one of the, of the key, I say, parameter in sustainability is the SDGs was launched in 2015. And I think, as you know, it's a 17, high SDGs, and we have 169 specific targets. Our aspiration on IDB was always not to leave anyone behind. And actually, this is why we still consider SDGs, our Sustainable Development Goal, as part of our strategy. And we are fully committed to it. And actually, most of our activities is related to the Sustainable Development Goals. And actually, this will come later to some of the questions that were asked on the previous session. While we're talking about SDGs, then a big component of it is climate action. And actually, we had in our strategy for 2020 up to 2025, we have set our goals. So we have set our goal that 35% of our financing operation, whether it's operation, lending or financing or investments, we will be climate finance, 35% of our operation. Actually, the good news, 2021, we're 31% out of it. And Dr. Daouda is here just to confirm that. But actually, this is not it's not only the climate financing target that matters. It's how you're doing it in a framework. So we've put our climate change policy together, which is, as you can see, it talks about sustainable development, which is imperative for a better planet. Now, there is, I would say, 4 pillars for that. Whether it's green economy transition, going out to promoting climate action resilience, and actually mainstreaming this within our operation. But I think one of the key issues is number 4, leveraging resources. We can talk about it a lot, but actually how are you going to fund it? So actually this is what we have been trying to do in the last 3-4 years. How are we going to fund the climate action? While we're doing this, we don't need to forget that's all aligned to many goals. So sustainability comes with many flavors. One of them is green, as we have been talking on the last 2 days, climate action, adaptation, mitigation. But actually they are very linked, by the way, to the Sustainable Development Goals. So if you see, target 6, 7 talks about, energy, talks about clean energy, clean water, talks about life on earth, life at water. So actually this is, I would say, very important for us to link this to the SDGs, why we're doing that. Now, social also is very important, and we're talking about food security right now, whether this is very important or not versus the climate. But health, education, women also, empowerment is part of what we do when we issue social bonds. Now, to do that, getting the resources from the global markets, and I'm not talking about the regional market, there is a prerequisites, and those prerequisites comes in, I would say, very tough requirements. One of the major requirements to get the funds from the global investors to channel it in our member countries is to have what we call sustainable finance framework. And I think Brother Ijlal was talking about it right now, about Indonesia, Malaysia, and how they did the sustainable finance framework. And in very basic terms, the sustainable finance framework
is the foundation for anyone who want to issue green bonds or sukuk or mobilize from the global market. And it sets this, I would say, the standards, what they need to see out of you and how you are using those kind of proceeds on your member countries to finance. And actually to make sure there is no greenwashing, what they call greenwashing, and to make sure that the use of proceeds are really directed into green angle with full reporting on that afterwards. So we did our framework, and actually even the framework needs to be rated by external party, so it's just not right, the framework, but to make sure that you are being audited on that. So I try to simplify this as much as I can, and I say, to issue green by any multilateral or even, I would say, sovereign or even a corporate, you need three things. One of them, sustainable finance framework that I was just talking about it. This is probably outlined all the criteria that you need to apply to mobilize the resources and how this is being aligned to the development goals, how is it being aligned to the benefit of the member countries that you're in. Commitment to allocate the sukuk proceeds or bond proceeds and other conventional terms to the green and social, and you need to report on that, because investors would like to see this is happening. This needs to be verified by an external party, and actually our experience that this takes around 3 months to get it. Now, this is not enough for the global markets. You need to get a second party opinion. So mostly there are a lot of rating agencies that goes into your financing framework, sustainable finance framework, and make sure that this is very verified. So actually we went to CISRO, which is a Norwegian, well-noted, I would say, rating agency on this, being acquired by Standard & Poor's probably 1 month back. We did a lot of conference calls for detailed explanations, about our framework. We have a lot of our colleagues who are sitting there, some of them sitting there today, making sure that we are hitting the right note with them. Now, we secured, as an IDB, alhamdulillah, what we call the medium green shading, which is probably equivalent to IFC, KFW, most of the very big multilaterals on the Western world. This takes around 2 months, and you can do it in parallel with what you're doing in your finance framework. Last thing is ESG risk rating, and actually this is another verification that the global investors, if you want to mobilize the resources and they invest in your green, they need to see it. Normally this is an extensive process of risk analytics, and they go through, probably going through your governance framework and to make sure that you're really applying this internally. This takes 2 months duration. So eventually to do this, you need from 5 to 7 months. But the outcome is good, because actually in 2019, we issued our first, I would say, green sukuk. It's around 1 billion, AAA rated sukuk. The interest rate environment at that time was really good, so we issued at 0.037%, which was, good for us. Then we went to June 2020, and this is a post-COVID era, so where there is a lot of social, I would say, angles that need to be taken care of. We issued 1.5, billion, mainly sustainability sukuk, which gives you the availability to use it or green or to use it on social. March 2021, we issued the biggest ever, 2.5 billion, and actually, I think Brother Israel was just highlighting, we used 10% of it for social development and 10% for just green angle. The key takeaways of this: you need assets, because in sukuk market, you need something backing or asset-based. So our president called it the virtue cycle. The more green project you're there backing your sukuk, then you have the use of proceeds are being channeled into green. So this is very important, the asset pool. Sharia requirements, this is a lot of debate, and I'm advocate of this. I see Sharia, Islamic principles, really overrides a lot of the ESG and green, doing good in life, So eventually, we see a lot of demand, coming out from being Sharia issuers. ESG and client credential, you will be scrutinized. Any issuer, they look at every angle about how the good practice inside your bank, how well versed into your operation is this, that you're really doing this from the core. Reputational risk, huge. You need to report to each quarter or maybe
6 months to your investors how the money that you have mobilized from the market are being used actually into the green. Investor of all shades, sometimes investors want 1 year, 2 years, 3 years bonds or sukuk. They need different profile, different currencies. And actually, to issue this, you need to be flexible and be able to customize as much as you can to be able to attract, from the global markets to our regional member countries. The most important thing, how you mainstream ESG in your operation. So it's just not the issue. Everything in the bank needs to be, with a climate action, with an ESG flavor. And that this is part of the DNA of your institution. 2 minutes, Mr. Sharaf, if you don't mind. Thank you. The last thing, potential, we've been there, we see a huge potential, coming out from the investors from the market. And this can be grabbed only if we do it in a systematic way. There is a global consensus for resilience and green now. So a lot of global investors, even the very big investment banks, they become very interested when they hear about, that this is green or, climate action. Challenges, there is a conflicting on the development financing agenda. Sometimes the frameworks gets more tough, so you need to be updating this every now and then. Reporting is a key, and it becomes more scrutinized about how we're using this money toward the, the actual intended green projects. I would say that that's all. I've put on my presentation document link. Any other information is probably on the link itself. Thank you so much. Thank you, Mr. Sharaf, for this, for highlighting the Islamic Development Bank's experience in issuing green sukuk. We very much appreciate 2 things that I take from this is that you highlighted the need to develop ambitious national regional initiatives to tackle the climate crisis in the Arab world. But also you highlighted the vast experience that the Islamic Development Bank has in operationalizing sukuk frameworks and deepening the green sukuk markets and availability of the Islamic Development Bank to be an advisor and supporter to these initiatives. Let me move to our third speaker. Our third speaker is Ms. Winnie Wong, who is a sustainable finance specialist at the Global Green Growth Institute at the UAE. Ms. Wong is an international finance expert with more than 16 years of experience in the investment banking, energy, and development finance sectors. Ms. Wong holds the position of sustainable finance specialist at GGGI, a Seoul-based international organization with offices in the UAE and other member countries. Currently based in Abu Dhabi, is responsible for supporting partner government ministries in the African and Middle East region in implementing sustainable finance practices and investment. Ms. Wong, podium is yours. I think we'll have about 13 minutes for you. We may run into the break for a few minutes as we take questions. Thank you. Good morning. I want to start off by thanking the Arab Fund for convening all of us for this event and for stimulating dialogue on climate action. It's an honor to have been invited to speak on the topic of unlocking climate finance in the Arab region. And this morning I'll be looking to share some insights and experiences on recent issuances in the green bond and sukuk market. To begin, allow me to share some context on the organization which I represent. The Global Green Growth Institute, or GGI, is an intergovernmental member-based organization dedicated to promoting sustainable growth across our member countries. Our president and chair is His Excellency Ban Ki-moon, former Secretary General of the UN. GGGI currently has 45 member countries, and our members in the region include Morocco, Jordan, Bahrain, Qatar, and the UAE. As a trusted advisor embedded in our member countries, GGI partners with international institutions and private foundations to develop and implement green growth strategies in alignment with national priorities. And we then translate them into green investment plans and financing vehicles. One of the areas of focus, which we have seen growing in recent years, is the development of our global thematic bonds portfolio. Thematic bonds, as we've mentioned earlier this morning, refer to the wider class of financial instruments, which include green or climate-focused bonds and sukuk, as well as social and
sustainability-linked bonds. And enhancing the enabling environment for the growth of these bonds, our product offering includes the development of sustainable finance frameworks, which we've also mentioned earlier this morning, and the origination of a project pipeline under eligible use of proceeds. We've seen one of the themes that's been emerged in the past couple of days, the funding gap for when it comes to climate finance. And one of the potential solutions which we'd like to really grow within the Arab region is the growth of the green bond and sukuk market. In recent years, we've definitely seen significant uptake in this market, and by December 2020, we've seen the global green bond market reach the milestone of $1 trillion of cumulative issuances, and by the third quarter of 2022, that's doubled to $2 trillion. And yet, that still just remains a very small fraction of the total size of the global market for conventional bonds. And even though we have seen the significant increase, I think there's still a lot of lack of clarity when it comes to an understanding by the wider financial services community as to what green bonds and green sukuk are. So taking a step back, green bonds and sukuk are basically the same as conventional bonds, and they share the same characteristics when it comes to structure, risk, and returns. The distinction factor is the additionality of an identified green purpose for the use of proceeds, and that can range from financing projects for climate change mitigation or adaptation, or any other activities with an environmental benefit. Similarly, a green sukuk operates the same as a conventional or a traditional sukuk or other Sharia-compliant interest-free bond. And again, the only difference is that there's a specified climate or environmentally focused use of proceeds. But as also mentioned a few times already this morning, at the moment there just isn't a standardized list of what constitutes as green. And it really is dependent on the specific green bond or sustainable finance framework that's been developed for that particular jurisdiction or institution. But some of the areas which we've seen frequently used for green bonds and sukuk include renewable energy, energy efficiency, green buildings, and green transportation. And when we think about who are the potential issuers for green bonds and sukuk, basically any private company or supranational institution that includes multi and national development banks, government, whether it's at the city, regional, or sovereign level, government agencies, as well as financial institution that's in a position to issue a conventional bond. They can similarly approach the market with a green bond or a sukuk. And so there really is a wide spectrum of stakeholders who are eligible for issuing. And even though the first green bond was issued by the European Investment Bank back in 2000, for a good number of years, the market really remained within remained a pretty niche market, led only by a small number of AAA-rated development banks. Corporate green bonds really only came into the market starting in 2013. And then we also saw the first sovereign green bond issued by Poland in 2016, followed by the first green sukuk in 2017 by Dow Energy, which was mentioned earlier this morning. As we've seen in the previous slide, green bonds and sukuk really have taken off, and that's only really helped by initiatives like GFANS, which was also mentioned earlier this morning, with investment managers pledging a total of $130 trillion in terms of their commitment to net zero by 2050. Looking at why would a conventional issuer or a conventional investor look towards green bonds and sukuk? We see a number of reasons to support that rationale. From the issuer's perspective, one of the big themes of this conference is really looking at channeling capital towards these climate and environmentally focused projects. There's also a diversification of an investor base. Investors who may not normally subscribe to a particular issuance, they may be looking
they may be becoming more interested when they see that there's a sustainability focus towards your particular bond or sukuk. It also enhances issuer reputation. As we've seen, a lot of institutions are now trying to build up their green and sustainable credentials, and the issuance of a green bond or sukuk can really send a strong signal to the market of their commitment to sustainability. And then lastly, this isn't always the case, but we have seen potential for pricing benefits when it comes to green bond and sukuk as compared to conventional issuances. And we're referring to this as the greemium, but again, it's not always the case. But we have seen some tightening of, let's say, 25 basis points when it comes to issuances compared to conventional. On the investor side, why would an investor choose to invest in a green bond or a sukuk as opposed to a conventional issuance? It's their interest in deploying their capital towards sustainable projects, and usually with the development of a sustainable finance framework, it is very easily to see the project pipeline that would be underlying those issuances. Also, in terms of stakeholders, a lot of investment funds, their shareholders are requiring certain mandates when it comes to where their capital is flowing, and that can include ESG reporting as well as specific delineations as to where those funds should be channeled. Portfolio diversification, a lot of the projects which have been funded by green bonds and sukuk, we have seen them perform very well in the market. And so if investors are looking to diversify their investment portfolio, this is an area that's growing and also performing very well. And then lastly, in terms of risk and return, because there is this added layer of reporting, there is a general consensus that green bonds and sukuk are a very attractive investment opportunity. And so for all of these reasons, we've seen the growth of the market, both from an issuer and from an investor standpoint. I won't go into details as to the many steps that go into the issuance of a thematic bond, and it's also been covered by presentations earlier this morning. But as you can see, it starts with an assessment of whether debt is even appropriate for that particular institution, or if there are alternative sources of funding. And if it is the case that debt is appropriate, then what are the specific types of projects which should be flowing into the pipeline for that particular issuance, and whether or not they qualify to be considered green. After which we would put together a green bond or a sustainable finance framework in order to underlie those issuances. And then beyond that, it's the regular marketing processes as you would with the conventional bond, including the investor roadshow and legal documentation. But probably the most different step that needs to be undertaken when it comes to a green bond is the post-issuance reporting. And that's focusing on the environmental impacts of the funded projects. And that process is critical because it's meant to ensure transparency and accountability when it comes to the green credentials of the green bonds and sukuk. When it comes to the potential of the Arab region, there is just so much that can be done in terms of the growth, and so I'll just highlight a few case studies of milestones that we've seen in a number of the countries in the region. So Morocco, we've seen come to the market with the first green bond in MENA, followed by a number of other milestones when it comes to corporate issuances, when it comes to mobility, as well as at the municipality level as well. And one thing to highlight across these case studies is that there's not just one pattern for how a market should be developing, and you'll see across the 3 different countries that I've highlighted, there's not just one trajectory. In terms of the UAE, even though there haven't been any public green bonds or sukuk, there have been a number of milestones when it comes to the private sector. We've seen the first green bond in the Middle East come from the first Abu Dhabi bank. The MAF green bond was also green sukuk was also highlighted earlier this morning, and that was the first green sukuk in the MENA region, as well as the first sustainability-linked transition sukuk, which was issued by Etihad in 2020. Lastly, in Egypt, we saw the first sovereign green bond in the MENA region, and Egypt remains the first and the only sovereign green bond
in the Arab-speaking world. It was a success. We met with significant investor interest. We saw 7 times oversubscription, and that's what we were speaking to earlier before about the attraction of a green bond. There is generally a lot of investor interest. So this is something that national governments and all institutions should be really considering when they're approaching their financing needs. You'll see that the use of proceeds were used for a number of areas which are normally associated with green, which is renewable energy, transport, water, as well as pollution control. And then lastly, just to wrap up, what are some of the challenges that we're seeing that's preventing the further development of the market? You'll see there's lack of guidance for issuance process. There's lack of standardization when it comes to project pipeline development. There's limited capacity we've seen with a lot of the interested stakeholders, as well as a lack of standardized sustainability metrics. And a lot of these themes have been covered by other presenters during the course of the past 2 days. And so what are some of the solutions that we have from a public sector perspective to overcome these challenges? The national guidelines and green taxonomy, which again was broached earlier this morning, that's something that we'll work towards overcoming the lack of clarity when it comes to green, both in terms of the process as well as the building of the project pipeline. Some form of government-backed grant bond, green bond scheme would help also just to mitigate some of the costs which may be associated with issuing green versus conventional. And then lastly, in the post-issuance, which again is very critical for enhancing the transparency of the green bond as Sukuk market, is the development of climate-related reporting and disclosure guidelines. Thank you. Thank you, Ms. Wang, for highlighting the international experience. But it's really great to see so many good examples on green bonds from the Arab region. There's a lot of experience already existing that can be leveraged in the future. Before I move to questions, I know we will encroach on the break time, but I was remiss in not introducing Dr. Mahmoud Nabi, who is the economic advisor at the Arab Fund, who is the session rapporteur. But maybe we can take 2 to 3 quick questions. Make them brief, please, and indicate whom you want the question to, so that we don't take away from your coffee time. Please go ahead. Thank you very much for the very nice presentations. So I have just a clarification question to Ms. Winnie Nance. So it was, I noticed in your presentation, one of the last slide, you mentioned the lack of standardization for eligible green project. So I was wondering if you could please clarify a bit what do you mean by this and how we could proceed further to improve this lack of standardization. Yeah, thank you very much. Thank you. Any other, Mr. Kawaz? Actually, talking about the green finance, better to make a reference for such need. I think the reference is not the conventional rate of savings, but the adjusted net savings in the Arab countries. If we go through such figures, you will see many countries enjoying negative savings. I don't want to mention names because we are in an Arab organizations, but some of them reach more than 20% minus in net savings. This is adjusted to the depletion of natural resources. Then, to assess the real need, I think our reference is supposed to be adjusted saving rate. This is one issue. Another issue, I was planning to raise my questions to Dr. Katrina for her esteemed contribution, but the time was not permit. She was mentioning that all Arab countries have submitted their obligations to what's called NDC, or nationally determined contributions, except Libya. And the total of their applications, she mentioned these figures, is around 570 million or billion. KD. Billion, yes, billion dollar. Such amount, Egypt, Iraq, and Morocco absorbed almost 75% of such figure. The rest for the other 11 countries.
And the estimated figures, according to the ESCOA, that the domestic financial contribution won't exceed 5% to cover 570. Then we are in bad need for bilateral and multilateral arrangement. For the time being, multilateral occupying the arrangement of financing green finance. About 70% goes in favor of multinational, and the rest, 37, goes for bilateral. This is a serious issue. If we add the situation of debt service burden on the Arab countries, and if we add on top of that the budget deficit of most Arab countries, then the matter of finance would be deteriorated. If we add another gloomy indicator called non-oil deficit, which becomes in the near future reaching 20 billion for some countries, dollar, things would be very serious. Thank you, sir. Thank you, Dr. Awaz. Any others? Thank you for the two questions. I think for the first one, Ms. Wong. Sure. Thank you for the question. It refers to the slide that I put up about some of the challenges facing the further development of the Arab green bond and sukuk market in terms of the lack of standardization when it comes to green project selection. Just to clarify, I think in the market at the moment, there are just so many different types of standards when it comes to the definition of green. We've seen organizations like ICMA, we've seen organizations like the Climate Bond Initiative, we've also seen green bond principles, and they've all come up with their respective slightly different, mostly overlapping, but still slightly different definition of green. And even earlier this morning, we've talked about climate versus green versus sustainable. And so a lot of these buzzwords, it's still not very clear as to what that constitutes. And it really does depend on the particular jurisdiction of the government or the institution as to what they define as green or sustainable. And that's why it's really important to be very thoughtful when they're approaching the sustainable finance framework. I'd mentioned in my remarks the first green bond that was issued by Poland. And so if anybody has any interest, if they'd like to take a look at the green bond framework at the time, probably their definition of green wouldn't necessarily be quite so green anymore. And so there has been a lot of movement in terms of the enhancement of what we define as green, but even at the moment, there's no standardization. And that can be very confusing for issuers who are approaching the market completely fresh for the first time. Thank you, Ms. Wong. And I think on the second aspect, we'll just focus on quickly on the comment from Dr. Kawaz on the adjusted savings rate. I don't know whether Mr. Alvi or Mr. Sharaf would like to take this on. Yeah, thank you. I think what I understand correctly, what I think Vinny was saying in the presentation was the market rate for the bonds or the sukuk, which are basically what the investors are willing to pay based on the benchmark. Islamic also, we use the benchmark rates, sometime mid-swaps rate. If you bring into sort of, cost factor and net saving, your point is valid, but then it takes us into totally different, because when you're issuing, especially sukuk, you have to see what the market sort of, from the investor side, they're willing to, invest in and what rate they are getting. So if you bring, net saving and all and that element, that takes that into totally different sort of area, but generally not really what investors is looking for. So that's something which I think have to be, in my humble opinion, managed separately. I think that's what probably was mentioned about that all these rates, what I've also mentioned in my presentation, you can see how the sort of rates have moved from 2020 towards 2022, now 2023, how they have moved up. So how if you have fixed rates, so those are basically investor driven. Of course, there is sort of a slight premium, as mentioned, if you are going into sustainable sukuk, because the investor, have greater interest in that, and they want to support and invest in that sector. But still, so I think these are two different things, what we mentioned, that, the cost of, moving and, away, and you have standard assets and all are different sort of element which one has to look into it. Thank you.
Thank you very much, Mr. Alvi. So thank you all for being very good listeners on this sixth session of the Forum on the Role of Green Bonds and Sukuk in unlocking the climate finance in Arab countries. Excellent presentations by our colleagues and the panel members, which I think are all available to you in your forum packet. Thank you so much. نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد غسان الخوجة على حسن إدارته للجلسة وللسادة المتحدثين والمحاورين الكرام الذين أثروا محور الجلسة بأوراقهم ومداخلاتهم القيمة. ونستأذنكم الآن في استراحة قصيرة لمدة ربع ساعة نستأنف بعدها ما تبقى من جلسة.
الجلسة السابعة من جلسات المؤتمر بعنوان دور مؤسسات التمويل في دعم المشاريع الخضراء، ويرأسها سعادة الدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، الذي تفضل بقبول ترأس هذه الجلسة خلفاً للدكتور ناصر القحطاني الذي تعذر عليه الحضور لظروف طارئة، فليتفضل مشكوراً. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. هذه الجلسة السابعة جلسة خاصة لأنها تتعلق بدور مؤسسات مجموعة التنسيق العربية ودور مؤسسات التمويل في دعم المشاريع الخضراء. وفي البداية قد يكون من المفضل أن بالنسبة لمن لا يعرفون مجموعة التنسيق أن نعطي لمحة قصيرة جدا حول ما هي مجموعة التنسيق. ومجموعة التنسيق هي تحالف استراتيجي لعدد من مؤسسات التمويل العربية أو المملوكة جزئيا لدول عربية، وهذه المجموعة تعمل بطريقة منسجمة وتتبادل المعلومات وتتبادل الفرص الاستثمارية والمشروعات المقدمة لها من الجهات المستفيدة، وتتكاتف فيما بينها وتتعاون من أجل تقديم حلول تمويلية منسجمة ومناسبة للدول المستفيدة. وهذه المجموعة تم تأسيسها سنة 1975 ولها دور كبير في تمويل التنمية في أكثر من 165 دولة في العالم، وقدمت حتى الآن أكثر من 11,000 قرض تنموي. وطبعا المجموعة تضم الصندوق العربي للمال الاقتصادي والاجتماعي الذي يستضيفنا اليوم، وكذلك صندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق النقد العربي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية. وهذه المجموعة ستمثل اليوم من طرف عدد من الإخوة والزملاء الذين يمثلون هذه المؤسسات والصناديق. وسنبدأ الآن بالمتدخل الأول، وهو السيد داود عمر نجاي من البنك الإسلامي للتنمية. داود, you have the floor. Okay. Thank you very much, and thank you for the Arab Fund for the invitation and for organizing such a delighted conference. I guess you all know the Islamic Development Bank, and for the sake of time, I will not get into the detail of who we are. I will just go to our organizational strategy, showing how important now green and sustainable is for our member countries, because this updated strategy came from the bottom up. It came from the countries showing really that they want to tackle poverty and build resilience, but they want to do it in a green and sustainable way. So through that, this 2023 to 2025 updated strategy is going to cover all aspects that are looking at a green, resilient, and sustainable infrastructure, while at the same time still covering aspects related to education, health, and any human capital development in an inclusive way. So I think my colleague Mohamed Sharaf explained earlier the way we have been committing for 35% of climate finance, and in 2021 we reached 31%, in 2022 we reached 33%, and 65 of those 33% last year were adaptation finance, which is not usual. So we are also very much involved as MDB with the climate working group of MDBs, and we have jointly committed to aligning our operations with the objectives of the Paris Agreement
and our goal as ISDB is to reach it by end of this year, 2023. So what does it mean is that, in our operations, for example, our projects, we look at the adaptation objectives, the mitigation objectives of the Paris Agreement, and we make sure that we are aligned with those. We have also jointly with the other members of the Arab Coordination Group committed on having at least 24 billion US dollars of climate finance being approved between 2023 and 2030. And we will work jointly to make sure that we will collectively achieve that objective. But what I want to quickly explain here in my next 3 minutes is that when we are talking about adaptation finance, mitigation finance, and when we are saying that we do not know as institution how to report on the adaptation finance or how to show that we are doing adaptation, it's important within the institution to develop a climate risk management, physical climate risk management system. Which is something that was introduced yesterday with the World Bank risk rating system. And in the case of the ISDB, our system looks at really first screening all the projects for physical climate risks. So that's the first part at the design of the project, design stage. You make sure that the potential impacts, they are identified and then addressed during the design phase. So those measures to address those impacts, those are the adaptation measures that will be embedded in your project, adaptation or resilience measures. And that's how, at the end, you can identify those as adaptation finance. So it's important that all of our institutions here, we start setting up such systems, looking at what was explained yesterday, the climate data, the climate projections that the institutions presented here yesterday. Those are very important. Those will be the basis for you when you are appraising your projects to really identify the adaptation finance that I am pretty sure all of you are already providing. So the bank, of course, is investing in many projects, and we have our track record when it comes to climate finance, when it comes to projects that are supporting low carbon transport, projects that are supporting climate smart agriculture, renewable energy, etc. We are also more and more involved in supporting the upstream work, which is very important and which will help in having green pipeline, a pipeline of green projects. So supporting all our member countries on NDC implementation, long-term strategies. Now we're having countries with the ambition of net zero plans and et cetera, et cetera. The JETPs, those are the new ones. So all of that, we are supporting our member countries, accessing external resources, the NDC partnership, the Green Climate Fund, and also collaboration with other institutions so that we can support our member countries. And we've had many examples here in the region with Palestine, Lebanon, and Jordan that we will soon start supporting as well. So I will stop here for the sake of time, but just to emphasize that as a South-South multilateral development bank, we have shown a great level of ambition, but we are still constrained with concessional resource availability, which is why our focus in the next few years will be on increasing the concessionality of our resources. Thank you. Thank you. Thank you. شكرا جزيلا. المتحدث
الموالي نطلب من كل المتحدثين الصعود إلى المنصة، والمتحدث التالي حيكون الأستاذ محمد السليم نيابة عن برنامج الخليج العربي للتنمية، فليتفضل. ندعو كل المتحدثين من مجموعة التنسيق للصعود إلى المنصة. كما نؤكد على ضرورة الالتزام بالوقت نسبة لأننا الآن تجاوزنا الوقت المحدد لانطلاق الجلسة، وكذلك وجود التزامات لدى سعادة الرئيس المدير العام بعد نهاية هذه الجلسة. السلام عليكم. أولا نيابة عن الدكتور ناصر القحطاني نعتذر لعدم حضوره لظروف طارئة. كما أود أن نتقدم بالشكر الجزيل على الدعوة الكريمة من الصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي ممثلا بالأستاذ بدر السعد لحضور هذا التجمع الهام الذي يواجه موضوع التغير المناخي. سنتحدث في عرضنا عن آليات تنموية مستدامة لمواجهة التغير المناخي من خلال مبادرة AFESD للشمول المالي. لمن لا يعرف AFESD فقط كتعريف بسيط، هي منظمة تنموية تأسست في العام 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله، وحظيت بدعم وتأييد من قادة مجلس دول التعاون لدول الخليج العربية. المؤسسة معنية بتنمية رأس المال البشري في الدول الأقل نمواً من خلال الاستثمار في الإنسان نفسه، وتركز على 5 برامج رئيسية. أولها تنمية الطفولة المبكرة وتمكين المرأة ودعم منظمات المجتمع المدني ودعم التعليم المدمج، وآخراً الشمول المالي. ويتم تحقيق هذه البرامج المترابطة من حيث الفكر من خلال مؤسسات شقيقة ساهم AFESD في تأسيسها، وهي المجلس العربي للطفولة والتنمية في القاهرة، ومركز كوثر مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في تونس، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية في القاهرة، وبنوك الشمول المالي الموزعة في 9 دول في الأردن واليمن والبحرين وسوريا ولبنان والسودان وفلسطين وموريتانيا وسيراليون. وأيضا فروع الجامعة العربية المفتوحة، والتي تتخذ من الكويت الإدارة العامة لها، وأيضا موجودة في 9 دول عربية، إلى جانب جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، والتي تعمل كحاضنة تنموية لتعميم المشاريع الفائزة بها وتوسيع نطاقها في بلدان أخرى. ملامح مبادرة AFESD للشمول المالي. أهم المرتكزات للمبادرة هي هو نظام استثمار اجتماعي مبتكر للشمول المالي، ويعمل أيضا على إدماج الفئات الهشة. وأيضا من ضمن المرتكزات هي الاهتمام بتمويل المناخ، وذلك من خلال إقامة الشراكات مع القطاع الخاص، وأيضا من خلال الممولين الدوليين. تعمل المبادرة أيضا على نشر الثقافة المالية والتعليم المالي، أيضا استقطاب موارد القطاع الخاص من خلال محافظ تمويلية مع البنوك التجارية ومؤسسات التمويل أو تبرعات.
أيضا من مبادئ العمل في هذه المبادرة هي حماية صغار المنتجين والضعفاء ومساعدتهم في تحقيق القدرة على الصمود في وجه آثار تقلبات المناخ، العمل مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين وأصحاب المصلحة في تحقيق أهداف الشمول المالي، وانتهاج منهجية العمل من الأسفل للأعلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا تحويل صغار المنتجين إلى فئة نشطة اقتصاديا ورأس مال بشري منتج. مكونات نموذج أكفند في تنمية صغار المزارعين هي تطبيقات التكنولوجيا في الزراعة، وأيضا تفعيل دور الشراكات الزراعية مع المنظمات المتخصصة في دعم صغار المزارعين، تسهيل التخطيط المالي طويل الأجل للمزارعين من خلال الادخار الاختياري والادخار الإجباري للمزارعين ورعاة المواشي، ودعم ممارسات التكيف مع المناخ من خلال استخدام تقنية مؤشرات الطقس المربوطة بالأقمار الصناعية، بناء الصمود للمزارعين للتأقلم مع تغيرات المناخ والتخلص من المخاطر لتعزيز صمود صغار المزارعين، وأيضا إجراءات لزيادة الإنتاجية وقنوات توزيع المنتجات لربطهم بالأسواق. من أحد المشاريع التي دعمها أكفند في موضوع مواجهة التغير المناخي هو التأمين الزراعي عبر مؤشر الطقس والأقمار الصناعية لتعزيز مرونة صغار المزارعين في 6 ولايات في السودان، بتمويل مشترك بين أكفند والمرفق السويسري للبناء المؤسسي CBF ومؤسسة سنجنتا للزراعة المستدامة. يهدف المشروع إلى جمع بيانات والتدابير الملائمة للتخفيف من المخاطر المناخية، وأيضا يقدم خدمات الإرشاد الزراعي ونشر المعارف والخبرات الخاصة في البرامج التجريبية للتأمين على المحاصيل والتعليم المالي والادخار. يستهدف المشروع أكثر من 50,000 مستفيد. أيضا نعمل على توسيع ليشمل بلدان أخرى في القارة الأفريقية. وفي مشروع آخر أيضا في السودان بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفاد، يتم توفير أدوات الحراثة والبذور المحسنة ومبيدات الأعشاب من خلال مركز إبداع التابع لبنك الإبداع للتمويل الأصغر بولاية شمال كردفان. وكمثال على أحد المزارعين من هذا المشروع، زادت الإنتاجية لمزارع في العام 2022 لمساحة مزروعة بما يعادل 9 فدان بمحصول الفول السوداني من 5 إلى 19 شوال للفدان، والشوال يعادل تقريبا 160 كيلوغرام، وارتفع صافي العائد للمزارع من 200,000 جنيه سوداني بعد استخدام الأسمدة المحسنة والخدمات الزراعية إلى 1,325,000 جنيه، وبزيادة في العائد بنسبة 563%. تمكين المشروع الآخر هو تمكين اللاجئين بمهارات الزراعة المستدامة في غرب النيل وشمال أوغندا لتحسين الأمن الغذائي والدخل من سوء التغذية المزمن، ومساهمة أيضا في مواجهة التغير المناخي في مخيم راينو للاجئين بغرب النيل أوغندا. تم دعم مشروع بين أكفند ومنظمة إيست ويست سيد نوليدج ترانسفير، وبمباركة من مكتب رئيس الوزراء الأوغندي. المشروع يستهدف دعم 125,000 لاجئ من جنوب السودان بالتركيز على النساء، ويبدأ ب7,000 أسرة لتنويع مصادر التغذية للاجئين وتحسين سبل العيش من بيع المحاصيل في المستوطنات. يشمل المشروع على تدريب
على مختلف الجوانب الزراعية وتوفير البذور المقاومة للجفاف والحرارة. يهدف المشروع أيضا إلى تدريب نحو 10,000 مستفيد على التعلم من الأقران من خلال الراديو والتعليم الرقمي. ومن المتوقع أن يقدم المشروع نموذجا للمستوطنات الأخرى في أوغندا والدول الأخرى المستقبلة للاجئين. منتج الطهي النظيف في السودان وسيراليون. في السودان ارتفعت نسبة السكان المستهلكين لغاز الطهي النظيف من 1.2% في العام 1990 إلى 54% في العام 2020، ويعيق ارتفاع أسعار غاز البترول المسال كوقود طبخ نظيف بعد وقف دعم المحروقات. تجربة بنك الإبداع في السودان في تصميم منتج كانون، وهو موقد الطبخ السوداني التقليدي لتوفير أدوات طبخ نظيفة، اسطوانة غاز ومواقد للحد من الآثار الضارة لاستخدام الوقود الخشبي، وتقليلا للقطع الجائر للأشجار، والمساهمة في الجهود الوطنية للوصول إلى 100% في الطبخ النظيف بحلول 2030. الممولون حاليا من البنك حوالي 1000 شخص، وتهدف الخطة لتمويل 5000 مستفيد في 3 سنوات القادمة. وفي بنك الإبداع والشراكة بسيراليون أيضا تم تصميم منتج الطهي النظيف، والذي سيطرح قريبا بالتعاون مع شركات الغاز ومراكز التوزيع. أهم التوصيات من هذا العرض: بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود والتكيف، بناء قدرات صغار المزارعين من خلال التدريب وزيادة المعرفة على مختلف الجوانب الزراعية، وتعزيز وصول المرأة للأرض وامتلاكها، توفير تأمين زراعي سهل الاستخدام وبتكاليف معقولة، وتوفير خدمات ومنتجات شاملة لصغار المزارعين من خلال منصة المزارع، وهي بمثابة مكان موحد لخدمة المزارع من جميع الجوانب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الأخ محمد السليم. والآن المتدخل الموالي هو الأستاذ عبد الله خليل المصيبيح عن الصندوق الكويتي للتنمية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في البداية أحب أشكر الصندوق العربي على استضافة المؤتمر العربي للتعاون حول التغيير المناخي، وأتمنى أن يصير هذا بشكل دوري سنوي للاستفادة من هذا الموضوع. يعي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ما يواجه العالم من تحديات مناخية متواترة تتشابك في تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، آثارها السلبية التي تمتد أبعادها على كافة مظاهر الحياة، وعلى وجه الخصوص الظروف المعيشية للشعوب. كما أن الصندوق يشارككم الرأي حول أهمية التضامن العربي لمواجهة تداعيات التغير المناخي وما وصلت إليه الظواهر الجوية من تواتر وشدة نتيجة لتحولات درجات الحرارة، على الرغم أن معدل الاحترار العالمي ارتفع 1.1 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، حيث طالت دول العالم وبشكل خاص الدول النامية. وانطلاقا من اهتمام الصندوق بنشر الوعي الدولي لظاهرة المناخ، يسعى الصندوق بدعم كافة البرامج الإقليمية والدولية المتفق عليها، ومساندة جهود المجتمع الدولي للتخفيف من حدة الآثار السلبية لتغير المناخ. أن التصدي لأزمة المناخ مع تحقيق الاحتياجات الإنمائية الملحة يعد التحدي الأكبر في سلم أولويات الدول النامية، حيث أصبح من الضروري دمج المساهمات المحددة وطنيا في عمليات التنمية للانتقال إلى مسار إنمائي منخفض الكربون وقادر على الصمود، على أن يصاحب ذلك النمو مكافحة للفقر والبطالة. وفي هذا السياق نالت المشاريع الخضراء حوالي 518 مليون دولار أمريكي في ال10 سنوات الأخيرة ضمن مسيرة الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شارك الصندوق في عدة مؤتمرات تعني بالمناخ، والتي تساهم في مساندة المساعي الحثيثة لمجابهة الآثار السلبية لتغير المناخ، والعديد من المبادرات السياسية المناخية التي تشكل حلولا مبتكرة ومستدامة تساعد في تخفيف حدة الآثار البيئية السلبية.
في إطار تنسيق العمل المناخي، تعهدت مجموعة التنسيق العربية ACG خلال مؤتمر الأطراف كوب 27 بتقديم تمويل مشترك بمبلغ 24 مليار دولار أمريكي للعمل المناخي بحلول 2030 لتسريع انتقال الطاقة وزيادة مرونة الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية لدى الدول الأعضاء، بما في ذلك البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية. وجاء الالتزام المالي كتوجه مشترك نحو العمل المناخي من أجل التنمية العادلة والعمل المشترك على تعزيز انتقال عادل وشامل للطاقة في البلدان النامية لتقديم حلول حول احتياجات التخفيف من حدة آثار تغير المناخ والتكيف معه، والمساهمة في تدفقات التمويل الخارجي. كما يتوافق هذا العمل المناخي المشترك مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تقودها المملكة العربية السعودية. وضمن الدروس المستفادة في هذا المجال رصد أموال كافية للتمويل لإحداث نقلة نوعية في المشاريع النظيفة ودعم القدرات في الدول المستفيدة، بالإضافة إلى ضرورة أن يشمل التمويل المتعلق بالمناخ مشاريع التكيف والقدرة على الصمود وليس فقط مشاريع التخفيف، على أن يعملان بخط متوازن مع أهداف التنمية المستدامة بجانب ملائمة التشريعات المناخية في الدول الممولة مع متطلبات المشاريع الخضراء. وفيما يخص تطلعات المستقبلية للصندوق، فقد أبدى استعداده للنظر في المساهمة في تمويل المشاريع المرتبطة بالتغير المناخي. كما يعتزم الصندوق ويؤكد الاستمرار في دعم مشاريع الحد من آثار التغير المناخي، بما في ذلك تقديم منح العون الفني لتمويل دراسات الجدوى لمشاريع التغير المناخي. شكرا لكم. شكرا أستاذ عبد الله، وشكرا على الالتزام بالوقت. الصندوق السعودي طبعا احدى مؤسسات مجموعة التنسيق، وندعو السيد بندر البازعي على ياخذ الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. في البداية أود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر الجزيل للصندوق العربي على تنظيم وترتيب هذا المؤتمر الأكثر من رائع، ونشكرهم أيضا على كرم الضيافة والاستقبال خلال هذه الفترة. أحاول بقدر المستطاع إن شاء الله أن نختصر العرض. بالنسبة للصندوق السعودي للتنمية، أدرك أهمية دعم قطاع الطاقة المتجددة، حيث تعد من أهم القطاعات التنموية التي تحتاج إليها الدول النامية، لا سيما مع تزايد التحديات التي تفرضها القضايا المرتبطة بالمناخ وما يصاحبها من زيادة الاحتباس الحراري وزيادة انبعاثات الغاز الكربون، وما لها من ظواهر أيضا طبيعية كحدوث الفيضانات ونفوق الأحياء المائية والجفاف وغيرها. وأيضا يؤكد مجتمع التنمية الدولي على أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال أهداف التنمية المستدامة. فالهدف السابع طاقة نظيفة بأسعار معقولة يؤكد على تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة بحلول العام 2030. وأيضا الهدف الثالث عشر العمل المناخي، والذي يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره من خلال تنظيم الانبعاثات وتعزيز التطورات في مجال الطاقة المتجددة. وبالنسبة لمساهمات الصندوق السعودي على بشكل تراكمي حتى نهاية 2022 بالنسبة للطاقة المتجددة، مولة بمبلغ تراكمي أكثر من 2500 مليون ريال، تعادل ما نسبته أكثر من 21% من إجمالي القروض الموجهة أو المقدمة لقطاع الطاقة، وذلك لتمويل 16 اتفاقية للطاقة المتجددة. وبالنسبة للمشاريع أيضا التراكمية فيما يتعلق بالمشاريع البيئية، بعد تزايد الاهتمام العالمي بشؤون البيئة خلال العقود الماضية وظهور المشاكل البيئية وتغير المناخ التي أثرت سلبا على الموارد الطبيعية للدول النامية، من هذا المنطلق أدرك الصندوق أهمية البيئة
في رفع جودة الحياة، ولذلك مول عدد من المشاريع كما يتضح من القطاعات الفرعية. غطت مشاريع البيئة والحماية من الفيضانات، وأيضا مشاريع التشجير والتخضير، وأيضا مشاريع تعزيز التنمية الريفية، وكذلك مشاريع الري والصرف، ومشاريع السدود الزراعية، ومشاريع تنمية المحاصيل الزراعية. وبالنسبة إذا انتقلنا إلى المشاريع ما بين الخضراء والطاقة المتجددة من خلال 10 سنوات الماضية، هو بشكل تراكمي خلال 10 سنوات قدم الصندوق 21 اتفاقية لعدد من المنح والقروض تجاوز مبلغها 4 مليار و100 مليون ريال، شملت تمويلات في قطاعات إنتاج الطاقة الكهرومائية ومشاريع الحماية من الفيضانات، وكذلك إعادة الإعمار وحماية البيئة ومشاريع استصلاح الأراضي الزراعية، وكذلك زيادة المسطحات الخضراء. وهذه قائمة في المشاريع التي تم تمويلها خلال ال10 سنوات الماضية. في يوضح الدولة واسم المشروع والقارة والقطاع الرئيسي والفرعي، وكذلك تاريخ المشروع ونوع المساهمة والمبلغ. وهنا أيضا يوضح الشكل التوزيع القطاعي والجغرافي لهذه المشاريع. وإذا انتقلنا إلى التوجهات المستقبلية وتقديرات حجم دعم المشاريع الخضراء للفترة 2023 إلى 2030، هناك المملكة تعمل على عدة مبادرات، منها على ما هو على المستوى الوطني المحلي، على سبيل المثال مبادرة السعودية الخضراء، ومنها ما هو على المستوى الإقليمي مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأيضا مبادرة مجموعة التنسيق، وأيضا مبادرات دولية على مستوى مجموعة ال20 والأمم المتحدة. فلو أخذنا بتفصيل أكثر نوعا ما، مبادرة مجموعة التنسيق للصناديق العربية للعمل المناخي من أجل التنمية العادلة تهدف إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالتغير المناخي، مثل مكافحة الاحتباس الحراري والحد من انبعاثات الكربون ودعم الطاقة المنخفضة الكربون وزيادة الإنتاج الزراعي، حيث كما ذكر سابقا تعهد أعضاء مجموعة التنسيق ب كوب 27 في شرم الشيخ بمبلغ 24 مليار دولار. الصندوق السعودي للتنمية تعهد من خلال هذه المبادرة بتقديم مليار دولار لتمويل القطاعات المرتبطة بالتغير المناخي. وبالنسبة للبايب لاين بروجكتس، الصندوق السعودي للتنمية يناقش ويقيم ويدرس مجموعة من الطلبات من الدول النامية يتجاوز مبلغها مليار و600 مليون ريال، قد ترى النور إن شاء الله في المستقبل القريب. وبالنسبة هناك أختم في هذا الشريحة الأخيرة ألا وهي التحديات التي تواجه تمويل المناخ. فهناك الفقر وهشاشة البنية التحتية في الدول النامية، هناك عجز كبير في البنية التحتية كمشاريع النقل والطاقة وغيرها، وأيضا عجز في أو صعوبة في مشاريع البنية الاجتماعية كمشاريع الصحة والتعليم. وهذا يضع تحديات تتعلق بالنمو الاقتصادي وتوفير مصادر دخل تغطي احتياجات تلك الدول، مما يجعل تلك الدول لا تضع التغير المناخي في الحسبان. وكذلك أيضا الأولويات تساهم الأزمات الحالية المرتبطة بكوفيد 19 تحويل اهتمامات تلك الدول نحو قطاعات أخرى كتعزيز البنية التحتية والصحة، مما يجعل تواجه تحديات في مستوى المصاريف وارتفاع معدلات الديون، بذلك تجد صعوبة في طلب التمويل الموجه لمواضيع المناخ. وأخيرا بحوث التقييم والتحليل، تفتقر العديد من الدول النامية إلى القدرة على تحليل المواضيع المتعلقة بمخاطر المناخ، وليس لديها أي قواعد بيانات لتحليل واقع التلوث والتحديات المناخية، مما يجعلها لا تضع مشاريع المناخ ضمن أولوياتها. وشكرا جزيلا لكم. شكرا. الآن الكلمة لصندوق الأوبك للتنمية، مستر سومنا باسو on the OPEC fund. You have the floor. 5 minutes.
Thank you very much, Mr. Chairman. And I would like to start by thanking ADAP Fund for Development for giving us this opportunity to participate and engage in this very important dialogue on climate change. So I will skip the initial slides which are introducing the concept of climate change, so on and so forth, the 1.5 degrees centigrade increase in temperature, and I will come down straight to the issue of the investment challenge. From various sources, particularly OECD, we have come to understand that the annual climate finance estimate in 2019-20 was 632 billion per year. That was the going trend at that time. Of this, the public spending was 51% and the private sector was spending about 49%. To put this in perspective, the private sector globally accounts for 70% of the economy, whereas the public sector 30%. And therefore, there is this need to have enhanced engagement of the private sector in climate financing and particularly in climate adaptation, where we see a shortage in funding opportunities. Now, the OPEC Fund's initiative in climate finance basically stems out of the fund's climate action plan, which was formulated in 2022. And this plan has emerged from the basic concept that climate change and development are integrated. I mean, they have to go hand in hand and they have to go simultaneously, because climate change is offsetting and affecting development. So we have to look into both of these things in an integrated fashion. And in this climate action plan, we have adopted the target of 25% of climate finance by 2025 and 40% by 2030. And the investment initiatives of the OPEC Fund is basically divided into three buckets. Firstly, we support policy diagnostics and toolkits and programs, all related to policy. I will come into a little bit detail of this in the latter slides. The second bucket is on promotion of transformative climate investment. This is basically looking at reducing emissions, whatever emission pathways are there at the country level, we support those. And thirdly is deliver innovative private sector climate finance solution. So I will quickly come into the roadmap of the future, where we are talking about these three buckets in a little bit detail. But before that, I would like to give you some update on where OPEC Fund stands now. So after having the climate action plan published in 2022, this year when we did our climate finance accounting, we found that we have achieved 33%. And we had a total of 515 million climate finance, which is 33% of the total portfolio, 146 million on adaptation, 369 million on mitigation, 410 million roughly was sovereign projects, and 105 million on non-sovereign projects. So that is the status of OPEC Fund as of now. Now, moving on to the future roadmap, the three buckets we were talking about in a previous slide. The first on policy support is looking at the countries to enhance and updating the NDCs, enhancement of environmental regulations at the country level, enhancement of social development or social protection policies,
which needs to be strengthened in various countries because of the impact of climate change or climate change mitigation actions. Natural hazard and emergency preparedness policies and capacity building, also toolkits. Policies and programs to engage women and youth in the fight against climate change. The second bucket, which basically talks about mitigation and addressing to reduction of emissions at the country level, we are looking at specific projects in the energy sector, in the transport sector, in the water sector, where we are looking at enhancement of efficiency in renewable energy technologies such as solar, wind, and geothermal power, promotion of hydrogen fuel if we have bankable projects at the country level, energy storage technologies such as advanced batteries, facilitate the integration of intermittent renewable energy sources, enhancing grid stability. A lot of work is happening in the transmission and distribution sector to increase the energy efficiency of those countries. Smart grid system and demand side management technologies to optimize energy use, reducing wastage and increasing overall energy efficiency that I was talking about in the transmission and distribution sector. Innovative transportation technologies, battery-driven vehicles, and similar such technologies which are contributing to reduction of emission. The third area on adaptation and resilience and also innovative financing solution is basically looking at climate monitoring. I mean, here I am discussing the innovations where we are looking at opportunities to promote these technologies, climate monitoring and early warning system, advanced sensors, satellite data, modeling techniques to improve forecasting, preparedness. This is emerging as a very big aspect of the climate change issues as due to erratic climatic events. There is a lot of impact in different countries, and early warning system, disaster preparedness is emerging as a very significant area which needs to be addressed. Climate smart agriculture technologies such as precision farming, remote sensing and digital agriculture tools. Nature-based solutions in the area of biodiversity like green infrastructure and ecosystem restoration, utilize innovative approaches to enhance natural resilience, protection of ecosystems and reduce vulnerability to climate impacts. Innovative water management technologies such as desalinations and emerging technologies which increases efficiency in desalination, rainwater harvesting, etc. Added to it is the issue of innovative financing to mobilize private sector, to mobilize private capital, and risk mitigation instruments such as insurance and risk sharing mechanism, including first loss coverage that reduce the perceived risk or redistributes them away from the private sector. Policy or regulatory supports needed to ensure that public benefits from green investment can be monetized and the benefits are available to the private sector. Knowledge sharing and best practices. The private sector needs to be better informed about the risks of climate change and also the benefits they can get out of it by investment. Resource mobilization, we have heard quite a bit of it earlier on, issuance of green bonds, climate bonds, etc. Explore and promote value capture for the benefit of the private sector and tax credits for the to encourage the private sector. I will stop here and
look forward to further discussion on this subject. Thank you. Thank you very much, Mr. Basu. الآن المتحدث الموالي هو الأستاذ علي الدرعي عن صندوق أبو ظبي للتنمية. فليتفضل. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، مساكم الله بالخير. يسرنا بداية المشاركة في هذا الملتقى لمناقشة التعاون في تخفيف تداعيات التغير المناخي وإيجاد الحلول للعمل المشترك عالميا، وبالخصوص في الوطن العربي في الوقت المناسب الذي يعقد فيه مؤتمر الأطراف 27 و 28 في بلدين عربيين على التوالي. ونبارك لمعالي بدر السعد والصندوق العربي هذه الخطوة التي جاءت في وقتها. سأحاول أن أكون مختصرا في عرضي لهذا اليوم للإجابة على 3 أسئلة: ماذا قدمنا، وماذا سنقدم، وما هي الدروس المستفادة التي تعلمناها في عقد من الزمان في تصميم مبادرات متخصصة لمعالجة تحديات التغير المناخي. في العقد الماضي قدم صندوق أبو ظبي للتنمية عدد من المبادرات للتعامل مع قضية التغير المناخي من خلال دعم مشروعات التحول نحو الطاقة المتجددة، ما أشير إليه في هذا المؤتمر بمشروعات التخفيف لمعالجة قضايا المناخ، وأيضا مشروعات لتعزيز التكيف المناخي بمعنى القدرة على الصمود. في تخفيف الأثر المناخي قدم صندوق أبو ظبي للتنمية أكثر من $1 مليار ومول 73 مشروعا لدعم التحول نحو إنتاج الطاقة النظيفة من مصادر نظيفة ومصادر متجددة في أكثر من 52 دولة مستفيدة بقيمة تقدر بأعلى من $1 مليار كما قلنا في مختلف بقاع العالم. الأهم من ذلك، نؤمن في صندوق أبو ظبي للتنمية بضرورة الاستباقية في معالجة التحديات التنموية التي يمكن أن تأخذ أهمية قصوى في المستقبل. لذلك جاءت مبادرة صندوق أبو ظبي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا قبل انطلاق أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 وأيضا قبل توقيع اتفاقية باريس. جاءت هذه المبادرة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، أيضا لمعالجة قضية رئيسية هي أن مشروعات الطاقة المتجددة لم تكن أولوية لهذه الدول في هذا الوقت، فتصميم مبادرة جاذبة لهذه الدول أو لهذه البلدان من خلال جعل شروطها أكثر يسرا هو نوع من التحفيز من أجل التحول المباشر للطاقة المتجددة. هذه المبادرة قدمنا فيها $350 مليون، لكن حشدنا تمويلات بأكثر من $600 مليون. أنجزنا فيها 26 مشروع في 23 دولة مستفيدة بقدرة مركبة تساوي 265 ميجا وات، وساهمت في دعم التنمية الاقتصادية وخلق الكثير من فرص العمل. وهذه طبعا خريطة المشروعات التي قدمناها، ولمن أراد الاطلاع على هذه المبادرة يمكن أن يزور موقعنا ويطلع عليها بشكل أكثر. أيضا الأهم من هذا، نؤمن في صندوق أبو ظبي للتنمية بضرورة إيجاد حلول سياقية لمشكلات أو لتحديات البلدان، لأنها تختلف في ممكناتها وتختلف في كونها أكثر عرضة للمناخ مقارنة ببعضها، مما يوجب أحيانا التعامل مع قضية المناخ في كل بلد على حدة. كمثال لتحديات التنمية والبيئة، الدول الأكثر عرضة للمناخ في ولايات الدول الجزرية الصغيرة في منطقة المحيط الهادي ومنطقة الكاريبي Small State Islands. قدمنا احنا كصندوق أبو ظبي للتنمية أيضا قبل إطلاق أهداف التنمية المستدامة التحويلية التي تساهم في صناعة مستقبل أفضل وتغيير أنماط الحياة بشكل أفضل. ساهمنا بتقديم $50 مليون، أنتجنا في خلالها 6.5 ميجا وات من القدرة المركبة للطاقة المتجددة في 11 جزيرة. أيضا ضمننا فيها مشروعات ابتكارية قادرة على الصمود في وجه الأعاصير الموسمية. تعلمون أن ولايات الجزر الصغيرة لها خصوصية ولها تحديات مناخية،
أنها تتعرض لأعاصير بشكل موسمي، مما يؤدي إلى تحطيم جميع مشروعات طاقة الرياح وغيرها. لذلك أوجدنا بالتعاون مع القطاع الخاص طبعا، بالتعاون مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر، أوجدنا حلولا منها المراوح القابلة للطي التي يمكن طيها عند بداية الإعصار وبعدها تشغيلها مرة أخرى، وهذا يؤكد على أهمية الابتكار في مواجهة المناخ، وهي إحدى مشاريع تخفيف أثر المناخ وإحدى مشاريع التكيف في نفس الوقت. أيضا في جانب تعزيز التكيف ساهم الصندوق في العديد من المشروعات بما في ذلك تطوير أنظمة الري والسيطرة على الفيضانات وبناء المدن المستدامة وغيرها من المشاريع الكثيرة. الدكتور كارول شوفان تحدثت عن وجود فرص لطاقة الرياح في منطقة الخليج، في جنوب الخليج العربي وفي الوطن العربي بشكل عام. نحن كصندوق أبو التنمية أيضا أنجزنا مشروع ب50 ميجا وات بالتعاون مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر وحكومة سلطنة عمان في محافظة ظفار، وكانت أحد المشاريع الناجحة التي نتوقع أن تزيد فرص الاستثمار في هذا المجال. أيضا قدمنا مشاريع كثيرة في الوطن العربي، منها في مصر والصومال، وأيضا قدمنا أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع حكومة الأردن، شكرا لهم لمشاركتنا في تنفيذ هذا المشروع. مجمع الشيخ زايد للطاقة في الأردن هو عبارة عن مجمع ينتج 130 ميجا وات، وهو أحد أهم المشروعات في الوطن العربي حاليا فيما يخص الطاقة المتجددة. على مدى يومين في المؤتمر تحدثنا كثيرا عن تحديات وتحدثنا كثيرا عن حلول. ماذا سنقدم في المستقبل؟ بين تخويف وأمل وبين تخطيط وعمل، نختار جميعا طريق الأمل معكم جميعا، ونختار أن نقوم بالمساهمة في مساعدة الدول في تحقيق أهداف خططها التنموية. لذلك نحن ساهمنا في منصة لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة أطلقت بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ويتوقع أن تستقطب $1 مليار. ساهمنا فيها كصندوق أبو ظبي التنمية ب$400 مليون. تهدف هذه المنصة إلى خلق شراكات شاملة بين جميع المعنيين في التنمية، الحكومات، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، الممولين، وتهدف أيضا إلى تقديم عدد من الحلول، عدد من أدوات التمويل بما فيها التعاون الفني، التعاون المالي وغيرها. فندعو الدول العربية للتقديم في هذه المنصة ومستعدين لبحث فرص التعاون. تكلمنا يمكن باختصار، أنا بحاول ما هي الدروس المستفادة التي تعلمناها. طبعا الدروس المستفادة الكثير والكثير منها طرح هنا، لكن في أشياء كثيرة، في أهم 3 أشياء ربما أركز عليها. هي التمويل المشترك بين الصناديق والحكومات في البلدان العربية مهم، ولكن التعاون من أجل تعزيز الابتكار وإيجاد حلول سياقية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الوطن العربي يمكن أن تكون أكثر أهمية، ويمكن أن تكون الرهان لصناعة مستقبل أفضل. المشاريع التحويلية للطاقة النظيفة مهمة لتحفيز التنمية المستدامة والتخفيف من أثر المناخ، ومع ذلك فإن التكيف مع المناخ من وجهة نظر شاملة للغاية أكثر أهمية. تغيير نمط الحياة وخلق مجتمعات أكثر استدامة وتطوير سبل منع للزراعة وتعزيز رفاهية الناس، بالإضافة إلى العديد من نهج التكيف مع المناخ الأخرى مما ذكر في هذا المؤتمر، ضرورية جدا للنظر إليها في المستقبل. يعد العمل من خلال منصات أصحاب المصلحة المتعددين أداة جيدة للاستفادة من الموارد وللتنسيق بين الممولين والحكومات. يمكن لمنصة إيتاف تسهيل تعاون المشاريع المتعلقة بالطاقة في العالم العربي والعالم. ندعوكم مرة أخرى للانضمام إليها. وختاما يسرنا دعوتكم جميعا لحضور مؤتمر الأطراف في بلدكم الثاني الإمارات في ديسمبر المقبل، متمنين التوفيق والنجاح للجميع، وشكرا لكم جزيلا. شكرا للأستاذ علي الدرعي. والآن ندعو السيد عبد الله سراج من صندوق النقد العربي للتفضل بتقديم عرض.
السلام عليكم. تحية طيبة. أولا في البدء أحب أن أشكر يعني الإخوة في الصندوق العربي على هذا المجهود وعلى كرم الضيافة أيضا. تستعرض معكم يعني بعض الجهود التي يعني المتواضعة التي قمنا بها في صندوق النقد العربي في مواجهة تحديات التغير المناخي. طبعا يعني يعني في البدء يعني نتكلم عن كيف صندوق النقد العربي يمكن أن تكون له توجهات مختلفة. يعني نحن في صندوق النقد العربي نهدف طبعا إلى إرساء المقومات المالية والنقدية والتكامل الاقتصادي العربي. هذه كأهداف أساسية، أهداف جاءت في إنشاء الصندوق. وأيضا نهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدان العربية من خلال العديد من الأهداف التي تعمل بشكل أساسي على مستوى الاقتصاد الكلي بالنسبة للدول. على سبيل المثال للحصر تصحيح الاختلالات وتحقيق التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي، تحقيق الاستقرار بالنسبة لأسعار الصرف. أيضا لدينا اهتمام كبير بتطوير المؤسسات المالية وأسواق المال العربية. نعمل في ذلك جنبا إلى جنب مع البنوك المركزية ومؤسسات المالية العربية. من خلال الأهداف الاستراتيجية للصندوق يعني نحن ندعم يعني التوازن الاقتصادي والمالي في الدول العربية من خلال توفير يعني الدعم لبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. وأيضا يعني نهتم بشكل كبير وعدد كبير من الأنشطة التي نقوم بها موجهة لتطوير القطاع المالي ودعم دور هذا القطاع المهم في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. أيضا نعمل جاهدين كمركز للتشاور لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية في دولنا العربية. كهدف استراتيجي أيضا نعمل على تعزيز دور الصندوق يعني كمركز تميز للمعرفة وبناء للقدرات العربية. لدينا ما يقارب أو حوالي 33 محورا تترجم على أو بحوالي 290 نشاط مختلف. وهنا فيما يتعلق ب يعني قمنا مؤخرا بالاهتمام بقضايا التغيرات المناخية. قمنا بتنظيم العديد من المؤتمرات وورش العمل وأيضا إعداد الدراسات والتقارير والأدلة الإرشادية. هنالك اهتمام كبير بتدريب ومجال القدرات. نتطلع للجلسة القادمة وإن شاء الله يكون في تعاون في البرنامج من قبل الإخوة في الأسكوا. أيضا لدينا اهتمام كبير بما يتعلق بالتمويل الأخضر والتمويل المستدام، ويعني وضعناهم من ضمن الأولويات فيما يتعلق بمجلس وزراء المالية العرب ومجلس المحافظي المصارف المركزية العربية. وأيضا يعني نركز أيضا ونأخذ في الحسبان الآثار المترتبة على التغيرات المناخية فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي. كثير من الدول الآن أصبحت تتوجه في برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. هنالك إصلاحات متعلقة بإصلاح النظام الضريبي، توفير الحوافز، وفيما يتعلق بالأنشطة الصديقة للبيئة، وأيضا ما يتعلق بسياسات تسعير الكربون سواء من خلال
تبني الكربون تاكس أو ضريبة الكربون، أو من خلال إنشاء أنظمة التداول للانبعاثات. وأيضا هنالك جهود فيما تتعلق بإرساء القواعد والأسس بالنسبة لإصدار السندات الخضراء. أيضا سوف نستفيد من تجارب المؤسسات السابقة التي ذكرت في الجلسة السابقة أيضا. فيما يتعلق أيضا بقواعد البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتغيرات المناخية، لدينا بعض الجهود فيما تتعلق بهذه أو ما يتعلق بهذا الجانب. أيضا هنالك عمل على تطوير إطار عمل في مجال التمويل الأخضر والمستدام. لا بد أن يكون العمل ضمن إطار استراتيجي شامل يشمل كل الدول العربية والمصارف المركزية. أيضا قمنا بإنشاء شبكة للتمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، تضم عدد من الخبراء في وزارات المالية والمصارف المركزية العربية. أيضا هنالك توجه لدى بعض الدول العربية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري للكربون. عقدنا بعض المؤتمرات وورش العمل مع بعض الدول العربية. هذه بعض الأنشطة التي قمنا بها، سوف يعني أتركها لكم موجودة هي في العرض. يعني أيضا فيما يتعلق بتدريب وبناء القدرات، لدينا يعني العديد من ورش العمل والدورات التدريبية للكوادر العربية في وزارة المالية ومصارف المركزية، وأيضا أجهزة الإحصاء في دولنا العربية. بدأنا بشكل يعني بسيط في العام 2022. لدينا خطة واضحة في هذا المجال. في هذا العام لدينا العديد من الدورات. في الأعوام المقبلة لدينا خطة سوف نتوسع في برامج التدريب، ربما لتشمل عدد من الوزارات الأخرى ذات الصلة. أيضا فيما يتعلق بالدراسات والتقارير لدينا يعني والمنشورات، لدينا العديد من الدراسات التي تم يعني نشرها، والعديد من الدراسات التي يعني سيتم نشرها في القريب العاجل. كفكرة مستقبلية عما يمثل هذا الموضوع في استراتيجية الصندوق المستقبلية، صندوق النقد العربي، يعني نولي اهتمام كبير من خلال الاستراتيجية الخمسية القادمة 2025 إلى 2030، ويعني نحاول تعزيز الأنشطة وتكثيف الجهود فيما يتعلق بقضايا مثل تسعير الكربون أو ما يتعلق بالسياسات المالية العامة. أيضا نحاول أن نركز على كيفية التعامل مع المخاطر جراء سواء كان بالكوارث الطبيعية، وكيف تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة ككل. فهذا باختصار. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عبد الله. الآن أدعو زميلي خالد المغيرة من المصرف العربي لتقديم عرض. شكرا معاليك، وأود أن أشكر الصندوق العربي للاستضافة بهذا المؤتمر الهام. اليوم حتكلم عن اهتمام المصرف بالإدارة البيئية والعمل المناخي. دي قائمة المحتويات للعرض في 4 أجزاء. الجزء الأول حندي إحصائيات حول مساهمة المصرف في دعم العمليات الخضراء من 2012 لحد 2022.
الجزء الثاني حنقدم أمثلة لقصص نجاح للعمليات الخضراء. وفي الجزء الثالث حنتكلم عن التوجه المستقبلي للمصرف في مجال العمل المناخي. وأخيرا حنعرض أنواع العمليات التي يمكن للمصرف النظر في تمويلها في إطار العمل المناخي. طيب نبدأ بالإحصائيات. هو المصرف من ما قام مول عديد من المشاريع البيئية والمناخية، وخلال فترة 2012 لحد 2022 مول المصرف حوالي 122 عملية. تنقسم هذه العمليات إلى نوعين. النوع الأول اللي هي المشاريع، وبيتم تمويل هذه المشاريع بتقديم قروض، وعدد هذه المشاريع 48 مشروعا. النوع الثاني اللي هي عمليات تنمية القدرات، وبتتمول بمنح، وتم تمويل 74 عملية تنمية قدرات في مجال البيئة والتغيرات المناخية. بلغت المساهمة الإجمالية لهذه العمليات حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، يعني هي حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي للمشاريع و66 مليون دولار أمريكي للمنح. حنجي الآن لأمثلة لقصص نجاح للعمليات الخضراء مولها المصرف. نبدأ بمشروع نموذجي لتوفير الطاقة الشمسية للمنشآت الاجتماعية العامة بمنطقة بيومبو بجمهورية غينيا بيساو. طيب كيف كانت الحالة قبل ما المشروع ده يقوم؟ المراكز الصحية كانت عندها مشكلة، ما كانت قادرة تقدم الرعاية أثناء الليل عشان كان في قطاعات في الكهرباء وكان في نقص في الإضاءة. حتى الممرضين كانوا يستعملوا الأنوار بتاعت التلفونات وقت ما يعني يجوا لحالة الطوارئ. كان في عدم تمكن الدروس المسائية للطلبة في المدرسة بسبب نقص في الإضاءة. والشارع الرئيسي كان مظلم، وبسبب المشكلة دي النساء والشباب ما كانوا قادرين يقوموا بالأنشطة اللي بتجيب دخل بسبب نقص في الإضاءة. وعلى هذا قدمت الحكومة طلب للمصرف أن يمول المشروع النموذجي ده، وتم دعم هذا المشروع وتركيب ألواح شمسية. وكيف الحالة بقت بعد ما تم تنفيذ المشروع؟ المراكز الصحية تقدر تشتغل 24 ساعة وحتى في حالات الطوارئ. الشارع الرئيسي فيه إضاءة من الساعة 7 مساء حتى الساعة 7 صباحا، ومكن النساء والشباب من ممارسة الأنشطة المدرة للدخل، وتمكين الألواح الشمسية لحوالي 800 طالب من الاستفادة من الدروس المسائية. يعني المشروع ده كان ناجح بأنه استخدم مصدر طاقة نظيفة وبرضه حل مشاكل اجتماعية في قطاع الصحة والتعليم. دي صور للمشروع، وزي ما شايفين الناس هسه قادرين ياخدوا دروس مسائية ودي الألواح إلى آخره. نجي للمثل الثاني اللي هو التنمية الريفية بحوض برينسيبال بجمهورية الراس الأخضر. حددت الأهداف الرئيسية للمشروع ضمان الأمن الغذائي في منطقة المشروع من خلال تطوير الزراعة المنوية من خلال بناء السد في اتجاه مجرى النهر الرئيسي. الهدف الثاني فك العزلة عن منطقة المشروع بتشييد طريق في الضفة اليسرى للسد، والمساهمة في الحد من الفقر من خلال تحسين وتنويع الأنشطة الزراعية والحيوانية عن طريق توفير القروض الصغيرة. تجدر الإشارة إلى أن ضمن مكونات المشروع هي تطوير منتزه غابات محمية يمتد على ما يقرب من 200 هكتار، وتعزيز إنتاج الأعلاف وتحسين الغطاء الأخضر لما يقرب من 400 هكتار من الأراضي. وده طبعا فتح الطريق للسياحة البيئية اللي هي معروف بالمصطلح بتاع الإيكو توريزم. قدر عدد المستفيدين من هذا المشروع حوالي 2400 أسرة، ونسبة النساء منها كانت حوالي 42%.
يعني المشروع ده برضه كان براعي للجانب بتاع الجندر. دي صور للمشروع زي ما شايفين هنا في النص السياحة والري وبرضه الأنشطة بتجيب دخل. نجي للمثل الثالث اللي هو مشروع نموذجي لإعادة تأهيل أشجار المانغروف للحفاظ على البيئة بجمهورية غامبيا. طيب في المرحلة الأولى تم زراعة 40,000 شجرة مانغروف في قرية سنتيت وإلياسف في ريف غامبيا، بالإضافة إلى زراعة 2000 نوع من الأشجار المعرضة للانقراض، على سبيل المثال الماهوغاني، مارينا إلى آخره. وتم تنفيذ هذا المشروع بصورة مرضية، عشان كده الآن المصرف يحضر إلى دعم المرحلة الثانية من المشروع لتمكين زراعة 1,000,000 شجرة مانغروف، وبالإضافة إلى ذلك تنمية قدرات كوادر الجهة المنفذة على احتساب أرصدة الكربون لأشجار المانغروف. برضو حاب يضيف بأنه الجهة المنفذة اسمها Community Action Platform for Environment and Development، وهي NGO في غامبيا، هي ال NGO الوحيدة في غامبيا بتعمل على زراعة أشجار المانغروف. والصورة دي بتوريك أول ما الناس ديل قاموا بزراعة المانغروف، وبعد شهرين كيف الأمور مشت بعد ذاك. الآن نجي للتوجه المستقبلي للمصرف في مجال تمويل العمل المناخي. طبعا نظرا لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في التغير المناخ وخاصة في الدول الأفريقية، بدأ المصرف في وضع برنامج لمساعدة الدول الأفريقية جنوب الصحراء أكثر تضرراً لمواجهة تحديات تغير المناخ، سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، لتمكين أفريقيا أن تصبح قارة منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع المناخ. وقع المصرف مذكرة تفاهم مع African Risk Capacity في أكتوبر 2022 لتعزيز الجهود المشتركة والتعاون في إدارة مخاطر الكوارث والعمل المناخي والإنذار المبكر في إفريقيا. الآن يعمل المصرف مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية للإعداد للمشاريع المتعلقة بالعمل المناخي في الدول الأفريقية المستفيدة من عونه. ويقوم المصرف بدعم المشاريع وعمليات تنمية القدرات المتعلقة بتغير المناخ في الخطة الخمسية الثامنة الجارية اللي هي من 2020 لحد 2024، ويتطلع إلى إعطاء أهمية أكبر لهذه العمليات في السنوات القادمة، بما في ذلك الخطة الخمسية التاسعة اللي هي حتبدأ من 2025 لحد 2029. ويحضر المصرف لطرح مبادرة رائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ في COP 28 في الإمارات. وحختم بأنواع العمليات التي يمكن للمصرف النظر في تمويلها في إطار العمل المناخي. النوع الأول تنمية قدرات الدول الأفريقية لمواجهة الكوارث الطبيعية المتعلقة بالمناخ والتعلم منها، تشمل دعم برامج تدريبية حول تغير المناخ اللي هي دعم أنظمة الإنذار المبكر وتنمية القدرات المحلية في إدارة المخاطر والكوارث، وبرضو توفير خدمات خبراء تغير المناخ لدعم الجهات المعنية بالمناخ. النوع الثاني التكيف مع تغير المناخ، وتشمل حماية الشواطئ، بناء دفاعات ضد الفيضانات، والزراعة المناخية الذكية تشمل المحاصيل الممكن تتحمل الجفاف وأدوات الري الموفرة للمياه. النوع الثالث تخفيف آثار تغير المناخ، وطبعا عادة بنتكلم عن الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة، ومشاريع زراعية تتعلق بالتشجير أو إعادة التشجير، وإدارة النفايات المنزلية وغيرها. وذكرت المثل ده بأنه النفايات يعني بتلعب دور في الانبعاثات، وأي مشروع بيقلل هذه الانبعاثات يصنف ضمن النوع ده من العملية. وأخيراً عمليات تتعلق بالخسائر والأضرار اللي هي loss and damage، وده كان المخرج الرئيسي من COP 27. شكراً جزيلاً على حسن الاستماع. شكراً أستاذ خالد. الآن آخر مداخلة هي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يقدمها الدكتور سمير قطب، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي عضو للجنة الفنية للمؤتمر بريد أتقدم للسيد المدير العام رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة لتخصيص التمويل اللازم لهذا المؤتمر. بالبدء رح بقدم تعريف بسيط للمشاريع الخضراء ليوضح الأنشطة اللي بنتكلم فيها. المشاريع الأخضر هي اللي تعزز الاستدامة وبتساهم بخفض التأثير البيئي. هي بتستخدم موارد متجددة وكفاءة بتزيد من كفاءة الطاقة، تخفف النفايات، هي صديقة للبيئة، ودائما المشاريع البيئية تهدف إلى مواجهة التحديات مع تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل للمجتمعات، وتسهم في تخفيف آثار تغير المناخ. ليش قلت هالكلام هذا؟ لأنه كل مشروع نحن عاملينه من أكثر من 40 سنة هذا هدفه، لكن ما سمينا مشروع أخضر. الواقع هذا، لذلك الآن رح نتكلم بشكل مختصر جدا على مشاريع الطاقة تخزينها والطاقة المتجددة والربط الكهربائي ومشاريع الصرف الصحي. أولا بمشاريع الطاقة بالتوليد الحراري رح تلاحظوا عنا الأخضر الكبير والأخضر الصغير، دورة مركبة وبخاري ضغط فوق الحريج. هدول صحيح هن محطات حرارية لكن يستخدموا الغاز وهن فيهم يعني الكفاءة الطاقة مرتفعة. الكومبايند سايكل نورث اوف 52%، السوبر كريتيكال أكثر من 41.5%، وهي أكثر المحطات كفاءة. والإجمالي اللي مول الصندوق خلال 20 سنة الماضية تقريبا 16,000 ميجاوات بتكلفة 1,100 مليون دينار كويتي، وبيمثل 17% من تمويل الصندوق العربي. بالنسبة للطاقات المتجددة على الطرف الثاني، كيف بدنا نعمل؟ تماما، خلاص مشي الحال، شكرا. رح نلاحظ مشاريع سدود بأكثر من 2400 ميجاوات، وبعدين عندنا طاقة شمسية ورياح وجيوثيرمال. الإجمالي التمويل بآخر 20 سنة بهالمجال هذا تقريبا مليار دولار. وبالنسبة للطاقة هي فعلا طاقات جدا جدا مرتفعة. طبعا في من يقول أنه السدود ليست طاقات متجددة. لا، وقت بنحاول نحلل المنافع من هذه السدود يتبين أنها فعلا هي من الطاقات المتجددة. ننتقل لأمر ثاني ساهم فيه الصندوق بشكل كبير جدا، وهو الربط الكهربائي. تكلم عنه امبارح زميلي الدكتور فرحات. الربط الكهربائي بدأ الصندوق فيه من نص الثمانينات، ومول ربط 13 قرض للربط الكهربائي في 12 دولة. وهي المشاريع، الربط الكهربائي هو الآن الحل للمشاكل اللي بدها تواجهها كل الدول باستغلال الطاقات المتجددة. لأنه الطاقات المتجددة بيجي وقت عندك توليد طاقة متجددة لكن ما فيك تطفي الحراري، فوين بتروح فيها؟ بتروح فيها على شبكة الربط. مثل ما قلت 13 قرض مولوا المشاريع الربط الكهربائي. آخر مشروع هو بالتوازي مع الصندوق الكويتي والبنك الإسلامي، وهو الربط الكهربائي المصري السعودي، والمشروع قيد التنفيذ. أمر ثاني قام فيه الصندوق العربي هو التخزين. هذا هو المشروع الوحيد في الوطن العربي الذي يخزن الطاقة، وليس بالبطاريات، هو مشروع ضخ وتخزين. النيويورك تايمز بتاريخ 2 مايو يعني من 3 أسابيع طلع مقال قال: Is this a lake or a battery؟
وهذا الواقع. هذا المشروع نفذه الصندوق العربي بالمغرب، وهو حين تنفيذه هو المشروع الوحيد بالعالم يلي هو مرحلتين ضخ، وبهالطريقة هي بيطلع فيها كفاءة الضخ من 69% ل 79%، الكفاءة العملية التخزين. والمشروع نفذ ويستخدم، وهو يستخدم حاليا لدعم محطات الطاقة المتجددة في المغرب. ننتقل الآن لمشاريع الصرف الصحي. كلنا متفقين أنه مشاريع الصرف الصحي هي مشاريع خضراء. ساهم الصندوق مثل ما شايفين ب7 دول الصرف الصحي بتكلفة قريب $1.5 مليار. هالمشاريع هي بآخر 20 سنة المستفيدين منها كان 13 مليون شخص. أطوال شبكات الصرف الصحي بالآخر 20 سنة أكثر من 3000 كيلومتر، واليمن هي أكثر دولة مستفيدة من هذه الشبكات. وحجم التدفق اليومي بهذه المشاريع بيزيد عن 6 ملايين متر مكعب. هذا هو الماضي. الآن المستقبل. الإسهامات الحالية للصندوق العربي بالمشاريع الخضراء هي 18%، لكن الإسهامات المستقبلية رح تصل ل 30% بحلول عام 2030. وخلال هالفترة هي مساهمة الصندوق بالمشاريع الخضراء رح تصل ل$1 مليار. شكرا جزيلا على استماعكم. شكرا جزيلا، وبهذا تنتهي الجلسة السابعة ونفتح المجال للجلسة الختامية. نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور سيدي ولد التاه مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على إدارته الموفقة لهذه الجلسة، وللسادة المتحدثين والمحاورين في هذه الجلسة المهمة التي بينت لنا الدور الكبير لمؤسسات التمويل في دعم المشاريع الخضراء في الوطن العربي. الجلسة الختامية لمؤتمرنا هذا ستعنى بتبيان مبادرة دعم القدرات العربية في مجال التغير المناخي، ونستمع فيها أولاً إلى معالي الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أسكوا، ثم إلى سعادة الدكتورة كارول شوشاني شرفان مديرة المركز العربي لسياسات تغير المناخ أسكوا، وتتلوهما الكلمة الختامية للمؤتمر يلقيها علينا سعادة السيد بدر محمد السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، فليتفضلوا مشكورين.
يسعد مساكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أشكر الأخ العزيز بدر السعد والصندوق العربي على تنظيم واستضافة هذا المؤتمر المهم، ولدعم الصندوق العربي للمشاريع التنموية الخضراء والمناخية. وكذلك الشكر موصول إلى الدكتور موفق صقر لرئاسته اللجنة الفنية ووضع المحاور الهامة لمناقشتها في هذا المؤتمر. اليوم ونحن على نهاية هذا المؤتمر تطلق الأسكوى مبادرة عربية لبناء القدرات في مجال التغير المناخي، وتركز هذه المبادرة على بناء القدرات في الدول العربية للاستجابة للتحديات التي يفرضها تغير المناخ، ولمساعدة الدول في تحقيق التزاماتها بموجب اتفاقية باريس وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وكذلك تهدف المبادرة بشكل خاص إلى دعم العاملين والمسؤولين الحكوميين الذين يساهمون بشكل كبير في إعداد المشاريع الخضراء والمستدامة والوصول إلى الأدوات المالية التي تدعم العمل المناخي. ومن خلال هذه المبادرة نتطلع إلى تعزيز مساهمة المشاريع والسياسات والخطط في دعم العمل المناخي في الدول العربية، وتوثيق التفاعل بين العلوم والسياسات من أجل تحديد الأولويات، وكذلك إلى تعزيز القدرة على تصنيف والتتبع وتعبئة تمويل العمل المناخي. وسوف نعمل بالشراكة الفاعلة مع مجموعة التنسيق العربي في هذا المجال لأهمية وضع آليات التصنيفات الموحدة لتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية. وسمعنا خلال هذا المؤتمر أهمية توحيد التعريفات المتعلقة بالتمويل الأخضر أو التمويل المستدام أو التمويل المراعي للمناخ. وأخيراً سوف تقوم الأسكوى من خلال هذه المبادرة بإنشاء منصة قاعدة معارف ومعلومات إقليمية للتتبع تمويل العمل المناخي، بالإضافة إلى إعداد موجزات سياسات policy briefs إقليمية بشأن التمويل العمل المناخي في المنطقة العربية. وشكراً جزيلاً على مشاركتكم معنا. Does it work from? Can I sit from there? I think I have to do it here. Okay. I'll do it. That's okay. All right. Good afternoon. We've had a long few days, and I thank Dr. Dashti for her leadership and the Arab Fund for inviting us to propose this capacity building initiative. Just to elaborate a little bit more on what Dr. Dashti proposed, we are looking again for a capacity building initiative for Arab states and institutions, financial institutions that support Arab states, particularly ministries of finance, central banks, and those who provide sector work on energy, environment, food, agriculture, etc., to be able to build their capacity to better understand how to cost, how to understand, how to access resources through a climate rationale, through financial instruments, and through knowledge that is very Arab regionally based. And as mentioned by Dr. Dashti, the project has 3 pillars that we are proposing. One that is strengthening climate rationale for projects, policies, and plans. The second, for focusing on capacity building for tagging, tracking, and mobilizing climate finance, much of what we have been discussing today. And then for strengthening the regional knowledge base. And just to give a little bit briefly what we are thinking about and proposing to you here for this initiative to build Arab capacity of Arab states. First, building on the knowledge base provided globally, of course, by the IPCC, but regionally within the context of the RICAR initiative, so that national products can be nested within the regional knowledge already available to you. So each country would have, like we have already done for Saudi Arabia and Jordan, a reference and a data sets on flashes, not only hard copies, that can be used to inform projects,
but not only the information, but understanding on how to use the information. And therefore, there would be capacity building workshops related to climate impact assessment, integrated vulnerability assessment, and also on sustainable energy transitions based on financial tools that actually we've already elaborated with many of the partners. ICARDA has worked with us on the use for adaptation. ISDB has worked with us on financial tools for energy transition. So using that, but building the capacity based on a science and evidence-based approach to provide a climate rationale for projects. Because what we have found from, indeed, the Climate Finance Forum that ESCO hosted with the high-level climate champions and the Egyptian COP presidency last year, there are a lot of projects out there, but they are not grounded in the climate rationale. And also, many organizations have projects, but not countries. Countries need to have their project pipelines to provide the priorities, as mentioned by Dr. Qutb yesterday or earlier today, so that countries can drive the conversation forward on their priorities and know how to do that. The second pillar has what we are talking about right now, about strengthening the capacity for tagging, tracking, mobilizing climate finance. This is a reporting providing guidelines so that we are collectively talking about common ways of understanding what is green, what is climate finance, looking to what the global community is doing. The EU, the UK has much advancement, but we also have concerns on how we tag our resources. For example, when we think about regional specificities, not only desal, but we think about hydrogen, carbon capture and sequestration. When we think about solar water pumping for groundwater and fossil aquifers that can run out, mining critical raw materials. Where do we put that inside the green spectrum? So there are conversations that can be helped with development, with ministries of planning, ministries of finance, the sector ministries, the central banks, as well as the donor community and the funds in the region that support Arab states to better understand what we constitute as green and climate within the larger umbrella, of course, of sustainable development finance. To do this, we have proposed a multi-level consultative process. We are suggesting first to get a better understanding of what is the level of understanding and knowledge about climate finance based on lots of the conversation we had today. But then we're proposing a 3-part webinar series that engages a lot more people so that all the countries can come in. In any case, we're working climate change, right? We can use online tools to raise awareness. This series would talk about the taxonomies, so there's an understanding of what's available in other regions and globally, better understanding of how tagging, not only on financial flows, but in national budgets can be used to better demonstrate commitments on climate at the national and regional levels. And then and of course, that comes into the webinar 3 on the domestic finance as well as the regional. And then coming together with a better understanding of where we stand to have a regional workshop to perhaps build on these guidelines. Now, I would like to say we are very delighted to have learned even more over the last few days about the work of the Arab Coordination Group and their commitment. There's leadership in the group that can be used to help build the capacity of Arab states as building on the leadership provided by institutions in the Arab Coordination Group that is actually hosted at the Arab Funds and supported by the Secretariat here. So we will look at that as a way to build capacity over the coming 18 months, but also look to help member states better cost the projects. So it's not only defining the classification of projects, but also to better cost adaptation projects, because as heard earlier today, it's much easier to fund and cost out mitigation and renewable energy projects than adaptation projects, so that maybe a share has to be accounted for adaptation, or maybe they have longer term returns, helping governments better able to propose adaptation projects that respond to the articulated needs of the region. And then finally, moving on to a third, that is strengthening the regional knowledge base. I hope that you've had a chance to pick up the climate policy note that is outside. Those are showing the available data sources that exist as of through the OECD databases and what we could find online to show what the flows are, bilateral and multilateral flows to the Arab region, but we need to be able to showcase more. We just heard for about an hour the multitude of very important projects being provided by the members of the Arab Coordination Group.
As Dr. Katarina had mentioned earlier, we don't see that. The global community does not see that. ISDB has been very good in actually sharing, I'll be very frank. Not all the other funds have, and when I see all the projects and the important policies being done and we are not showing that the Arab region or the institutions that support the Arab region are not showcasing that, that leaves others to not realize the important work of South-South cooperation and that we're not only waiting for the 100 billion to come from abroad. So by sharing a common knowledge base, having a common way of tagging and understanding these resources, we can raise awareness and hopefully crowd in other investors, other bilateral donors, other philanthropic organizations to also help Arab states. So we hope that through this consultation, we can see what type of information could be in a regional knowledge hub that provides tools and taxonomies and methodologies for better tagging the flows, as well as how government budgets, perhaps also green bonds, are tagged and understood to be green or climate. We hope to provide updates to you about with the use of these policy briefs on climate to explain the flows. We're already working on something on water, climate finance flows that is part of the Water Finance Initiative that was launched earlier this year to provide even a sector lens. And then we hope to see where we are in the coming 18 months or 2 years, depending on the partnerships that we generate with the Arab Fund and others on this, to have a stock taking and see what we need to go afterwards. So I hope that gives you some consideration there. We are here at ESQA through the Arab Center of Climate Change Policies to work with the fund, with the Arab Coordination Group, and of course with our member states to better understand and mobilize finance for addressing this global priority of climate change. Thank you. السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع وصولنا إلى نهاية مؤتمرنا أتقدم بالشكر الجزيل للمؤسسات والهيئات التي شاركت من خلال متحدثيها بإبراز ما توصلت إليه من مساهمات واستثمارات وعون إنمائي للدول حتى ترفع من قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ. كما أتقدم بالشكر والتقدير للمتحدثين الأفاضل الذين استطاعوا وبالرغم من قصر الوقت المخصص لمداخلاتهم تسليط الضوء على مشاريع التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها ووسائل تمويل تلك المشاريع من سندات وصكوك خضراء. ولا يفوتني إلا أن أعبر عن شكري وامتناني للمشاركين في المؤتمر الذين ساهموا بمشاركتهم النشطة ونقاشهم البناء بإثراء الحوار. السيدات والسادة، إن الحقائق الثابتة والأدلة التي لا يمكن إنكارها عن تغير المناخ تؤكد أن تغير المناخ لن يؤثر في بيئتنا فحسب، بل سيؤثر أيضا في اقتصادنا ومجتمعاتنا، وسوف تواجه أجيالنا التحديات البيئية والمعيشية والصحية لعقود طويلة. وما لم نتدارك الأمر باتخاذ إجراءات متضافرة للتخفيف من آثارها والتكيف معها ووضعها في حيز التنفيذ. ويبقى أملنا في النهاية أن نكون قد وفقنا في جمعنا هذا بالإعداد لتوجيه مؤسساتنا نحو العمل المشترك والدؤوب للاستثمار في المشاريع الرئيسية والاستراتيجية التي تساعد دولنا على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين مصادر المياه والغذاء والصحة والعيش الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بفائق الشكر والتقدير إلى معالي الدكتورة رولا دشتي وسعادة الدكتورة كارول شوشاني شرفان، وإلى سعادة السيد بدر محمد السعد على كلماتهم القيمة. ونشكر أصحاب المعالي والسعادة والحضور الكريم وإسهامهم البارز في إنجاح أعمال المؤتمر. ونتشرف بدعوتكم الآن إلى تناول طعام الغداء، تليه جولة في مبنى مقر المنظمات العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.